Alguna vez has sentido esa llamada persistent, un susurro silencioso en tu interior, que te sugiere que hay algo más que comprender, algo crucial esperando ser revelado? Es una sensación que muchos conocemos bien, la sensación de que bajo el ajetreо diario hay cargas no mencionadas, apagos invisibles y un mundo interior que anhela paz. Esta noche nos acercaremos suavemente a ese susurro, no para silenciarlo, sino para escuchar con atención y, al hacerlo, descubrir una profunda sensación de paz y claridad que te ha estado esperando desde siempre. ¿Alguna vez sientes un dolor silencioso? La sensación de que algo en lo profundo necesita atención, pero no puedes identificarlo? Esta noche nos acercaremos suavemente a ese susurro y descubriremos la profunda paz que nos espera cuando escuchamos. De verdad, a menudo, caminamos por nuestros días con un peso invisible, una carga silenciosa que nos quita energía y nos apaga la luz, aunque quizá ni siquiera nos demos cuenta de que está ahí. Es como levar una mochila que empieza vacía, pero que poco a poco imperceptiblemente se llena de piedras, luego de rocas, cada una representando un dolor no expresado, un arrepentimiento persistente, una expectativa incompleta. Nos acostumbramos a la tensión, confundiéndola con el estado natural del ser, sin cuestionarnos nunca por qué nuestros pasos se sienten tan pesados, por qué nos duelen los hombros, o por qué una fatiga persistente en cada interacción. Esta acumulación silenciosa puede ser engañosa, porque no hay evidencia visible de su presencia, ninguna señal externa que nos alerte la creciente presión sobre nuestro espíritu. Sin embargo, moldean nuestras reacciones, limitan nuestro potencial y dicta sutilmente el panorama emocional de nuestras vidas. Imaginan un viajero experimentado, conocido en todos los pueblos por su espíritu perseverante y su viaje aparentemente interminable. Atravesó montañas y desiertos, bosques y llanuras, siempre con paso firme y una mirada perdida. No llevaba mochila visible, en hay secos abultados, pero su espalda estaba perpetuamente encorvada y un profundo cansancio se debullaba en sus ojos. La gente le ofrece ayuda, palabras amables, un lugar para descansar, pero él siempre declinaba cortésmente, simplemente diciendo, no levo nada visible. Se creía un hombre libre, sin el peso de las posesiones materiales y de hecho, sus manos siempre estaban vacías, su ropa sin adornos. Sin embargo, ese peso invisible lo oprimía año tras año, hasta que un día, exhausto, se desplomó junto a un arroyo tranquilo. Mientras yacía allí, contemplando el agua clara y fluida, una extraña sensación lo invadió. Sintió como si algo finalmente se liberara, no de sus manos, sino de su propia esencia. Era como si innumerables hilos diminutos, cada uno atado a un recuerdo, a miedo, un agravio arraigado, se aflojaran suavemente. Vio no con los ojos, sino con lo más profundo de su ser, las innumerables pequeñas penas que había acumulado, las decepciones silenciosas, los momentos que había reprimido, las veces que se había juzgado con dureza, los arrepentimientos que se habían aferrado a su espíritu como abrollos. Comprendió entonces que su carga invisible no era algo externo a él, sino algo entretejido en la propia estructura de su yo percibido. Esta profunda comprensión le trajo consigo una profunda sensación de alivio, una ligereza que no había experimentado en décadas, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto menos denso. Comprendió que su libertad no dependía de lo que llevaba visiblemente, sino de lo que permitía permanecer tachido e inexplorado en su interior.
Este viajero, al igual que cada uno de nosotros, vivía bajo la ilusión de un yo fijo y permanente. Un yo que acumula experiencias, buenas y malas, y se aferra a ellas como parte de su identidad. Este apego está en el corazón de nuestras cargas invisibles. La antigua enseñanza budista de anatta, o no yo, ilumina profundamente esta verdad. No significa que no existimos, sino que no existe un yo o alma inmutable, independiente y permanente al que podamos aferrarnos. Nuestros pensamientos, sentimientos, percepciones, sensaciones y conciencia fluctúan constantemente, surgiendo y desapareciendo. Cuando nos identificamos demasiado con estas experiencias transitorias, cuando nos aferramos en nuestras historias, éxitos, fracasos y heridas como aspectos que definen nuestra identidad, creemos el peso que nos agobia. Nos convertimos en viajero, creyendo estar aliviado porque no llevamos objetos físicos, pero nuestra mochila invisible rebosa con el residuo acumulado de nuestras experiencias, cada pieza solidificada por nuestro apego a ella. Este apego, a menudo inconsciente, crea una tensión sutil pero persistente en nuestro interior, una resistencia al flujo natural de la vida. Es como si intentáramos agarrar agua solo para descubrir que nuestra mano permanece vacía, pero nuestro esfuerzo nos causa tensión. El concepto de anatta nos invita a liberar este apego, a comprender que nuestra verdadera naturaleza no se encuentra en los contenidos fugaces de nuestras mentes o emociones, sino en la conciencia espaciosa que los observa. Considera por un momento tu propia mochila invisible. ¿Qué podría haber dentro? ¿Cuál es el peso de las expectativas que otros pusieron en ti? ¿O la prisión silenciosa de las normas sociales que has interiorizado? ¿Cuál es el dolor persistente de una palabra dura que te dejaron secos, una palabra que aún resuena en tu mente, permitiendo que defina parte de tu valor? Podría ser la decepción por un camino no recorrido, un sueño incompleto o la vergüenza silenciosa de un error del pasado. A menudo nos convencimos de que estas son simplemente quienes somos, características de nuestra personalidad, en lugar de huellas emocionales pasajeras que hemos elegido levar sin darnos cuenta. Pero así como viajero junto al arroyo, comenzó a sentir que se aflojaban sus ataduras autoimpuestas. Nosotros también podemos empezar a discernir estos hilos invisibles y, con suavidad y amor, desatarlos. Esto no significa negar nuestras experiencias en iberar nuestro pasado. Significa comprender que estas experiencias no tienen por qué definir ni agobiar nuestro presente. Se trata de pasar de identificarnos con el contenido de la mochila a reconocer la amplitud de quien la alivia de la incomodidad, la inquietud, la persistente sensación de no estar del todo bien, son a menudo señales silenciosas de nuestro espíritu, que intentan llamar nuestra atención sobre las cargas invisibles. No son castigos, sino invitations a detenernos, observar y cuestionar aquello que cargamos y que ya no nos sirve. Podemos cargar con el peso de la comparación, comparándonos constantemente con los demás y descubriendo deficientes. Podemos cargar con el peso del perfeccionismo, luchando incesantemente por un ideal inalcanzable y sintiéndonos perpetuamente inadecuados. Incluso, podemos cargar con el peso de las alegrías pasadas, aferrándonos a ellas con tanta fuerza que impedimos la entrada de una nueva felicidad. Cada una de estas cosas, aunque intangibles, agrega un peso significativo en nuestro viaje, haciendo cada paso más pesado, cada respiración más superficial. Son como anclas silenciosas que nos mantienen en el lugar,
impidiéndonos avanzar con facilidad y gracia. Reconocer estas anclas es el primer paso crucial para zarpar de verdad. Es proceso de identificar la carga invisible. No se trata de culparnos por lavarla. Se trata de reconocer la tendencia humana común a acumular y apagarnos. Se trata de comprender que el mismo acto de identificarse con estas experiencias efímeras. Soy es dolor. Soy es fracaso. Soy es arrepentimiento. Es lo que las transforma de momentos fugaces en anclas duraderas. La comprensión del viajero no fue un autorreproche, sino una profunda comprensión. Vio que él no era sus cargas. Era la inmensidad que la sostenía, y que esa inmensidad también podía liberarlas. Cuando comprendemos verdaderamente esta, comenzamos a ver que el ser que creemos ser es un tapiz hermoso y intrincado, pero tejido con hilos en constante cambio. Ningún hilo define el todo, y tenemos la capacidad de rediger, de soltarlos. Hilos deshilachados o simplemente observarlos sin aferrarnos. Esta comprensión trae consigo una profunda sensación de libertad. La comprensión de que nuestra identidad no es fija, sino fluida, en constante evolución y siempre capaz de desprenderse. De aquello que ya no sirve para su máxima expresión. Entonces, ¿cómo empezamos a aligerar esta mochila invisible? El primer paso, como el desplome del viajero junto al arroyo, es simplemente detenernos. Hacer una pausa. Crear un espacio de quietud donde podamos empezar a notar lo que llevamos. Es en estos momentos de silenciosa introspección que el susurro se vuelve un poco más claro, el dolor un poco más nítido. No necesitamos intentar quitarnos las cargas a la fuerza, ya que eso a menudo crea más resistencia. En cambio, nos acercamos a ellas con suave curiosidad. Como un arqueólogo que desentierra cuidadosamente un delicado artefacto, nos preguntamos, ¿qué es esto? ¿Cuánto tiempo lo llevo colgando? ¿Qué historia me ha contado sobre él? Esta suave indagación no se trata de juzgar, sino de una conciencia compasiva, que arroja una suave luz sobre lo que ha estado oculto. Esta suave indagación es una práctica de conciencia plena se trata de prestar atención suave y sin prejuicios a los sentimientos, pensamientos y sensaciones que surgen. Cuando sientes una punzada de tristeza, en lugar de rechazarla inmediatamente o intentar distraerte, podrías preguntar, hola, tristeza, ¿a qué te conectas? Cuando notas una oleada de ansiedad, podrías observar, ansiedad. ¿Qué creencia o miedo te está dando origen? No se trata de detenerse en lo negativo, sino de iluminar con la luz de la conciencia los rincones oscuros de nuestra mochila invisible, viendo lo que reside allí sin juzgar, así como la corriente permite que todo fluya. Nuestra conciencia puede permitir que estas cargas surjan, se ven y, finalmente, si lo elegimos, fluyen hacia adelante. Es un proceso de reconocimiento, no de fijación ni forzamiento. Simplemente creamos las condiciones para la liberación al prestar atención consciente a lo que se ha mantenido inconscientemente. Este acto de observación consciente en sí mismo inicia el proceso de desapego, permitiendo que estas cargas se aflojen. La metáfora de la mochila invisible no nos condena por lo que llevamos, sino que nos empodera con el conocimiento de que, en efecto, es invisible. Es decir, no forma parte de nosotros. Es algo que hemos recogido en el camino, a menudo sin darnos cuenta. La liberación proviene de comprender que tenemos la capacidad de soltarla. No nos define el contenido de esa mochila. Somos la conciencia que la percibe,
la conciencia que tiene la capacidad de sentir su peso, y la conciencia que puede elegir abrirla, y comenzar a revisar su contenido. Ano por ano. Esta comprensión es profundamente empoderadora. Nos transforma de ser víctimas de nuestro pasado o circunstancias a participantes activos en nuestra propia liberación. No soportemos pasivamente nuestras cargas. Nos involucramos conscientemente con ellas y, en esa interacción, encontramos la clave para su liberación. Esta noche, al acomodarte en este espacio de escucha profunda, considera esto, el mismo acto de reconocer estas cargas invisibles es el primer paso hacia la liberación. Es como encender una luz en una habitación oscura. El desorden no desaparece al instante, pero ahora puedes verlo. Puedes reconocer las formas de las cosas que has estado cargando. Esta conciencia inicial es profunda. Es la transición del sufrimiento inconsciente a la comprensión consciente. Y desde la comprensión, el camino hacia la liberación comienza a desplegarse naturalmente, como el suave desprendimiento de hilos que experimento el viajero junto al arroyo. La oscuridad, que antes parecía abrumadora, ahora se revela como una simple falta de iluminación, fácilmente remediada por la luz de tu propia conciencia. No es un viaje de esfuerzo, sino de rendición. No se trata de luchar contra el peso, sino de comprender su naturaleza y permitir que se disipe. El peso que sientes, la pesadez en tu espíritu, el cansancio en tus huesos, que pasa si gran parte de ello no es realmente tuyo? Y si es simplemente una colección de historias, miedos y apegos a los que te has aferrado, creyendo que son partes esenciales de decir. Y si, como el viajero, tienes la capacidad de simplemente descansar en es descanso, permitir que las cargas acumuladas de toda una vida comiencen a disolverse en la tranquila conciencia del momento presente. Esta suave liberación no es un esfuerzo monumental, sino una serie de pequeñas decisiones conscientes para soltar, respiración a respiración, pensamiento a pensamiento, sentimiento a sentimiento. Respira suavemente, dejando que liga lo profundo de tu vientre. Y al exhalar, imagina una pequeña liberación, una sutil liberación, como un grano de harina que sale de tu mochila invisible. Y solo el comienzo. El viaje hacia la verdadera ligereza se despliega con cada respiración consciente, cada momento de suave conciencia. Esta conciencia es la corriente que arrastra lo que ya no te sirve. Así que, al cerrar esta primera sección, te invito a simplemente meditar en esta pregunta. ¿Qué peso invisible podrías estar cargando hoy? ¿Y qué pasaría si su único poder viniera de tu creencia en su necesidad? La medida que las cargas invisibles comienzan a aflojarse, solemos descubrir otra capa de tensión sutil. La arraigada tendencia humana a aferrarnos, manejarnos y intentar controlar sin descanso el tapes que se despliega en nuestras vidas. Esta búsqueda de control, aunque aparentemente empoderadora, a menudo conlleva una carga aún mayor, pues el universo, en su infinita sabiduría, danza a un ritmo mucho más grandioso e intrincado que nuestros deseos individuales. Nos esforzamos por dictar los resultados, por coreografiar cada detalle, por moldear la realidad con precisión en nuestro gusto. Cuando la vida inevitablemente se desvía de nuestros planes meticulosamente trazados, nos cuidamos con frustración, ansiedad y una profunda sensación de impotencia. Es como intentar sujetar un puñado de harina. Cuanto más apretamos, más se nos escapa entre los dedos, dejando solo un residuo de esfuerzo y decepción. Recordemos la historia de un viejo jardinero, venerado en su pueblo,
pela exquisita beleza de su jardín de ti personal. Cada manada, antes de que el sol saliera por completo, ella estaba allí, cuidando meticulosamente cada camellia, podándola, regándola, y avivando las delicadas flores. Pasaba horas quitando cada hoja queda, alisando cada undulación en la grava rastrelada, asegurándose de que cada piedra estuviera perfectamente colocada. Su jardín era un testimonio de su dedicación, un pequeño paraíso de orden y precisión. Pero con el paso de cada estación, una silenciosa ansiedad comenzaba a crecer en su interior. Una repentina ráfaga de viento dispersaba las hojas. Una lluvia torrencial perturbaba sus patrones perfectamente rastrelados. Un pájaro curioso podía desarrollar una piedra cuidadosamente colocada. Cada desviación de su ideal le provocaba una oleada de angustia. Salía corriendo, incluso en medio de una tormenta, para intentar restablecer el orden, solo para descubrir que la naturaleza ya había comenzado su suave e implacable recuperación. Cuanto más intentaba controlar cada pequeño aspecto, más agitado y exhausto se sentía. Su antes pacífica comunión con la naturaleza se transformó en una lucha incansable contra su inherente agresividad. Una tormenta particularmente violenta azotó el lugar, arrancando un preciado arbusto de té y dejando todo el jardín en desorden. El jardinero permaneció en medio del caos, completamente derrotado, con lágrimas corriendo por su rostro. No solo por el jardín arruinado, sino por la profunda inutilidad de su interminable lucha. En ese momento de completa rendición, mientras observaba como la lluvia se deslizaba sobre las ramas rotas y se mezclaba con sus lágrimas, una extraña calma lo invadió. Vio el jardín no como algo que controlar, sino como una entidad viva y palpitante, con sus propios ciclos de crecimiento, decadencia y renovación. Comprendió que la verdadera belleza no residía en la éxtasis perfecta, sino en la danza dinámica y indomita de la existencia. Dejó de intentar imponer el jardín a su rígida visión y comenzó a apreciar su resiliencia, sus ritmos naturales y la inesperada belleza de sus imperfecciones. La lucha de este jardinero es un reflejo conmovedor de nuestros propios esfuerzos por controlar un mundo que es inherentemente impermanente. Anika, esta enseñanza budista fundamental nos recuerda que todo, desde nuestros pensamientos y emociones hasta nuestras relaciones y el mundo que nos rodea, cambia constantemente. Surge y desaparece. Nada permanece fijo, nada es estático. Nuestros intentos de controlar son a menudo una explica desesperada contra esta verdad fundamental. Nos aferramos a las experiencias placenteras, esperando que duren para siempre, y nos resistimos a las desagradables, diciendo que desaparezcan al instante. Pero así como el río fluye incessantemente, nunca igual de un momento a otro, la vida también se desenvuelve. Nuestros intentos de contener el río, de retenerlo en un estanque estático, inevitablemente conducen al estancamiento, la frustración o finalmente al desbordamiento. La esencia misma del río es el movimiento, la adaptación y la transformación continua. Piensa en tu propia vida como este río que fluye. ¿Dónde intentas contener su corriente? Es en tus relaciones, intentando controlar los sentimientos o las acciones de los demás. Es en tu carrera, aferrando rígidamente a un resultado o trayectoria específica, incluso cuando surgen nuevas oportunidades. Cuídese en tu salud, planificando meticulosamente cada detalle, y luego entrando en pánico ante la más mínima desviación. Este deseo de control a menudo proviene de un profundo,
Miedo a lo desconocido, miedo a la vulnerabilidad, miedo a la pérdida. Creemos que si podemos gestionar suficientes variables, podemos garantizar la seguridad, la felicidad o el éxito. Sin embargo, la verdadera seguridad, la verdadera felicidad y el verdadero éxito a menudo surgen de nuestra capacidad de adaptarnos, de soltar y de confiar en el fluir de la vida, incluso cuando nos lleva por territorio desconocido. El sufrimiento que experimentamos por la ilusión de control es el dolor de la resistencia. Es la fricción que se crea cuando nuestras rígidas expectativas chocan con la fluida realidad de la existencia. Cuando decimos no debería ser así, o tengo que hacer que esto suceda, sutilmente le declaramos la guerra al presente. Gastemos una inmensa energía intentando manipular lo que a menudo es inmanageable, en lugar de dirigirla hacia acciones hábiles dentro de los límites de lo posible. El jardinero, en su lucha inicial, se vio consumido por esta resistencia. Disfrutaba realmente de su jardín. Luchaba contra él. Solo cuando se rindió a la realidad de la tormenta, a la impermanencia de su arreglo perfecto, encontró una paz más profunda y una conexión más profunda con la esencia viva de su jardín. Se dio cuenta de que la verdadera belleza de su jardín no residía en su perfección estática, sino en su resiliencia dinámica, su capacidad de renovación y su espíritu salvage e indefinido. Esta enseñanza de Anika no implica pasha ni pasividad. No se trata de renunciar a las metas ni a las intenciones. Se trata, más bien, de cultivar equanimidad úpica, una mente serena, una conciencia equilibrada que nos permite afrontar las vicisitudes de la vida con gracia y estabilidad interior. La equanimidad es la capacidad de observar lo que surge, ya sea agradable o desagradable, sin aferrarnos ni sentir aversión. Es como ser el observador constante en la orilla del río, observando la corriente fluir, reconociendo su fuerza y dirección, pero sin intento detenerla ni desviarla. En podemos navegar, en podemos dirigir nuestro barco, pero lo hacemos con una comprensión de la naturaleza inherente del río, en lugar de luchar contra él. Esta perspectiva equilibrada nos permite conectar plenamente con la vida, con todas sus alegrías y tristezas, sin dejarnos arrastrar por ellas. Para cultivar esta equanimidad, comenzamos por reconocer las sutiles maneras en que intentamos controlar. Tomate un momento para reflexionar. Cuando te sientes más agitado o frustrado, ¿es cuando los planes cambian inesperadamente? Cuando los demás no se comportan como decís. Cuando tu cuerpo no coopera con tus deseos. Estos momentos suelen ser señales que señalan áreas en las que intentamos ejercer un control excesivo. En lugar de reaccionar inmediatamente con frustración, puedes simplemente notar el impulso de controlar. Puedes reconocer la sensación de resistencia, quizás incluso susurrando de ti mismo. Aquí surge el deseo de controlar. Esta observación amable, y sin prejuicios, es el comienzo de liberarnos de su control. Consideramos la metáfora de un río que puede intentar construir una presa. Para la presión acabar siendo inmensa y es probable que se rompa, causando incluso más perturbaciones que si hubieras dejado fluir. Como alternativa, puedes aprender a construir un barco, a navegar con destreza por las corrientes, y a usar la energía del río para impulsar. Puedes apreciar su belleza, respetar su poder y comprender que su verdadera naturaleza es el movimiento. El río nos enseña que la vida siempre está en movimiento, siempre cambiando, siempre adaptándose.
Intenter congelar un momento, reprimer un sentimiento, o forzar un resultado específico, es como intenter detener el río. Es un acto contra la naturaleza misma de la existencia. En nuestra vida diaria, esto se traduce en innumerables pequeños actos de rendición. Podría ser aceptar un vuelo retrasado con un suspiro en lugar de dejarse levar por la IRA. Podría ser permitir que una conversación se desarrolle sin necesidad de dirigirla hacia la conclusión deseada. Podría ser aceptar las imperfecciones de un proyecto en lugar de esforzarse por lograr una perfección imposible. Cada pequeño acto de soltar el control es como deshacer un nudo en una cuerda larga, liberándonos gradualmente del enredo. Esto no significa volverse pasivos o indiferentes. Sigamos fiando en tensiones, sigamos esforzándonos, sigamos luchando por lo que decimos. Pero lo hacemos con la mano abierta, reconociendo que el resultado final no está completamente a nuestro alcance. Soltamos el .nec, para que las cosas sean de cierta manera, abrazando la sabiduría del desarrollo del universo. Esta práctica de soltar el control es profundamente liberadora. Libera una inmensa energía emocional y mental, que antes se consumía en la resistencia y los esfuerzos entails. Cuando dejamos de intentar controlar lo incontrolable, nos abrimos a los regalos inesperados que la vida nos ofrece. Nos volvemos más adaptables, más resilientes y más profundamente presentes a la riqueza de cada momento. El jardinero, una vez que liberó su rígido control, encontró una nueva alegría en su jardín. La alegría de la co-creación con la naturaleza, la apreciación de su belleza salvaje y la paz que surge al alinearse verdaderamente con el fluir de la vida. Aprendió a trabajar río, no contra y acute el.mitras, te preparas para descansar. Deja que tu mente fluya como una joya en la superficie de un arroyo tranquilo. Observa cualquier área de tu vida donde sientes una tensión que indica que podrías estar intentando controlar algo que está fuera de tu alcance. Sin juzgar, simplemente reconoce estas áreas. ¿Te imaginas soltar suavemente tu hogar? Quizás no soltar del todo, sino simplemente suavizar tu hogar, permitiendo la posibilidad de que las cosas se desarrollen de manera diferente, y quizás incluso más hermosa de lo que habías planeado. Esta es la esencia de soltar, no rendirse, sino entregarse a la sabiduría de la vida misma. Esta respiración profunda que estás tomando ahora, ¿es un esfuerzo forzado o una suave aceptación? Puedes permitir que tu exhalación sea un acto de liberación, de ablandamiento, de sutil entrega. Cada respiración es un microcosmos de la vida misma. Inhalar, recibir, exhalar, soltar. No podemos controlar la siguiente respiración solo. Permitir que surja. Y en esa simple aceptación, encontramos una profunda paz. Así que, al concluir esta sección con suavidad, siente el espacio tranquilo que surge cuando simplemente aflojas. Y piensa, ¿en qué aspectos de tu vida intentes contener el río? ¿Y qué libertad te espera si lo dejas fluir? Al soltar suavemente, la ilusión de control, a menudo nos tapamos con otro peso profundo que influye sutilmente en nuestro presente, los ecos de arrepentimientos pasados. Estas no siempre son decisiones trascendentales que cambian la vida. A veces son susurros silenciosos de lo que podría haber sido. Pequeñas decisiones que desearíamos haber tomado de otra manera. Palabras que desearíamos haber dicho o no haber dicho. Estos susurros pueden atarnos al pasado, desviando nuestra
Attention de la vitalidad del presente. Dejándonos atrapados en un círculo vicioso de autorreproches o anhelando una realidad diferente. El dolor del arrepentimiento no se trata solo del evento pasado en sí, sino de revivirlo continuamente. Nuestro deseo constante de reescribir la historia de alguna manera. Un deseo que nos drena la energía y empana nuestra apreciación por el camino que realmente estamos recorriendo. Imagina un viejo artesano, experto en el antiguo oficio de crear intrincados cuencos de cerámica, cada pieza única y imbuida de su paciencia. Durante décadas, su trabajo fue reconocido, pero había un cuenco en particular, creado al principio de su carrera, que lo atormentaba. Tenía una grieta fina apenas perceptible cerca del borde, un defecto que no había detectado durante el proceso de coaching. Lo mantenía oculto, un recordatorio constante de su aparente imperfección, un símbolo de su temprana incompetencia. Cada vez que pensaba en ello, una oleada de vergüenza lo invadía y se reprendía por su falta de previsión, su descuido juvenil. Creía que esta pieza defectuosa empanaba la totalidad de sus obras maestras posteriores. Un día, una joven aprendiz, curiosa por la pieza oculta, descubrió el cuenco. Lo sostuvo con cuidado, recorriendo la delicada grieta, y observa su carácter único. Maestro, dijo, esta grieta cuenta una historia. Habla del intenso calor del horno, del recorrido, de la arcilla y del toque humano que la crió, con imperfecciones incluidas. Es que el cuenco sea más real, más hermoso, porque lleva consigo la verdad de su creación. El artesano miró el cuenco a través de sus ojos, viéndolo de verdad por primera vez en décadas. No solo vio el defecto, sino la fuerza que lo redima, la belleza del vidriado, la intención en la forma. Se dio cuenta de que su arrepentimiento no se debía a la grieta en sí, sino a su juicio sobre ella y, por extensión, a su propio camino. En ese momento, una profunda sensación de liberación lo invadió. Comprendió que la grieta no era una señal de fracaso, sino una firma única, un testimonio de su aprendizaje y crecimiento. El cuenco, antiguo motivo de vergüenza, se convirtió en un símbolo de su camino, perfectamente imperfecto como la vida misma. El recorrido del artesano con su cuenco defectuoso ilustra hermosamente nuestra relación con el arrepentimiento. A menudo nos centramos en las grietas de nuestro pasado, permitiendo que eclipsen la inmensa belleza y el aprendizaje que definen todo nuestro recorrido. La enseñanza budista de Karuna, o compasión ofrece un profundo bálsamo para el dolor del arrepentimiento. Aunque a menudo se traduce como compasión por los demás, Karuna también se extiende profundamente a nosotros mismos. Es el deseo sincero de que todos los seres, incluyéndonos en nosotros mismos, se liberen del sufrimiento. Cuando estamos atrapados en las garras del arrepentimiento, en esencia, nos estamos infligiendo sufrimiento, repitiendo situaciones dolorosas, y negándonos la bondad que brindemos con gusto a un amigo querido. Karuna nos invita a acercarnos a nuestro yo pasado, a aquel que cometió el error o experimentó el fracaso, con la misma comprensión y empatía que ofreceremos a cualquier otra persona que esté pasando por un momento difícil. Es reconocer que, en cada momento, actuamos con la mejor de nuestras capacidades, dada nuestra comprensión, nuestras circunstancias y nuestro estado emocional en ese momento en particular. Piensa por un momento en el halo enredado del arrepentimiento en tu propia vida. No es una cuerda fuerte y gruesa, sino un hilo fino insistente que se teje a través de tus momentos presentes.
enganchandos en pensamientos, sentimientos y recuerdos. Quizás si una palabra dura dicha con ira de la que desearías poder retractar. Quizás si una oportunidad perdida por miedo o indecisión. Podría ser un momento en el que no te defendes o cuando sientes que decepcionas a alguien. Estos hilos, si no se controlan, pueden tensarse, restringiendo tu capacidad de avanzar con libertad. A menudo asumimos que el arrepentimiento es una forma necesaria de autocorrección, una forma de aprender de nuestros errores. Y si bien la reflexión es vital para el crecimiento, el arrepentimiento persistente es algo completamente diferente. Es una forma de autocastigo que nos mantiene atrapados en un círculo vicioso, en lugar de impulsarnos hacia adelante con sabiduría. La compasión, por otro lado, nos permite aprender del pasado sin ser aprisionados por el dolor del arrepentimiento. A menudo proviene de un malentendido fundamental, la creencia de que el pasado podría haber sido diferente. Pero el pasado, por su propia naturaleza, es feo y asesino. Por lo tanto, es mejor emplear nuestra energía no en desear un pasado diferente, sino en formar un presente más compasivo y consciente. Esto no significa simplemente ignorar los errores del pasado. Significa, más bien, reconocerlos con ternura, extraer las lecciones que ofrecen y luego liberar con delicadeza la carga emocional que nos ata a ellos. El artesano no negó la grieta, simplemente cambió su relación con ella. La integró en la historia del cuenco, permitiendo añadir profundidad en lugar de disminuir su valor. Para cultivar corona hacia nuestros arrepentimientos, podemos comenzar con una sencilla práctica de autorreflexión. Recuerda un momento que te genera un sentimiento de arrepentimiento, por pequeño que sea. En lugar de juzgar de inmediato por esa acción pasada, puedes detener y observar el sentimiento. En sí, ¿qué sensación surgen en tu cuerpo? ¿Qué pensamientos lo acompañan? Luego, con suavidad, como si hablaras con un buen amigo, ofrece palabras de comprensión. Fue un momento difícil. Es lo mejor que pude con lo que sabía entonces. Está bien tener este arrepentimiento, y también está bien ser amable conmigo mismo. Este simple acto de reconocer el sentimiento sin condenarlo crea un espacio para la sanación. Es un cambio profundo. Pasar de ser el juez severo y ser el testigo compis algo de la metáfora de un hilo enredados, particularmente apropiado para el arrepentimiento, porque sugiere algo que se puede desenredar. A diferencia de un nudo permanente, un enredo se puede soltar con paciencia, un bucle a la vez. Cada acto de autocompasión, cada momento de aceptación sin prejuicios, es como traballar suavemente en una hebra de enredo. No tiramos ni forzamos. Aliviamos la tensión con paciencia. Este proceso puede llevar tiempo, y algunos enredos pueden ser más difíciles que otros. Pero la intención de desenredarlos, de liberarnos, es lo que realmente importa. Reconocimos que aferrarnos al enredo nos impide tejer nuevos y hermosos patrones en nuestro presente y futuro. Este enfoque compasivo del arrepentimiento también implica comprender el concepto de medios hábiles en el budismo. Aprendemos de nuestros errores, sí, pero este aprendizaje no tiene por qué estar impregnado de dolor en el autodesprecio. Puede ser un proceso de indagación sutil. ¿Qué aprendí de esa experiencia? ¿Cómo puedo aplicar esa lección en el futuro? ¿Qué perspectiva puedo obtener para evitar un sufrimiento similar, tanto para mí como para los demás? Una vez asimilada la lección, se puede liberar el residuo emocional
Como un viajero que deja su maleta tras un largo viaje, conserva los recuerdos tales y desecha lo innecesario. A menudo, nuestros arrepentimientos se ven amplificados por una crítica interna, una voz que nos dice que deberíamos haberlo sabido, haber hecho más o haber sido diferentes. Esta crítica, aunque aparentemente intenta protegernos de futuros errores, en realidad sabotea nuestra paz y perpetúa el sufrimiento. Karuna ofrece una alternativa, una voz interior de amable aliento, perdón y apoyo inquebrantable. Nos recuerda que cada experiencia, incluso aquellas que etiquetamos como errores, contribuye a la rica historia de quien somos. Así como el cuenco del artesano se hizo único y en más hermoso por su grieta, también nosotros somos moldeados y profundizados por nuestras imperfecciones y errores percibidos. No son defectos que deben ocultarse, sino parte de la auténtica narrativa de nuestro crecimiento. Para profundizar en esta práctica, piensa en un arrepentimiento específico que ante domina. Tráelo suavemente a la mente, no para revivir el dolor por completo, sino para observarlo desde una distancia compasiva. Imagina sostener este arrepentimiento en la palma de tu mano, sin aferrar a él, simplemente reconociendo su presencia. Ahora, imagina ofrecerlo un aliento suave y delicado. Al exhalar, imagina enviar compasión, comprensión y el mensaje silencioso. Eres parte de mi camino, pero no defines mi valor. Estás reconociendo su existencia sin dejar que consuma tu presente. Este enfoque consciente nos permite transformar el arrepentimiento de una pesada cadena en un valioso maestro. Cambia nuestra perspectiva del yo, no debería hecho eso, a eso paso, y esto es lo que aprendí. Este cambio sutil pero profundo es donde reside la verdadera liberación. Se trata de aceptar la totalidad de nuestra experiencia, tanto los momentos brillantes como las sombras, reconociendo que todo ello ha contribuido a la persona que somos hoy. Y la persona que eres hoy está evolucionando, aprendiendo y es capaz de una inmensa compasión, especialmente por TMIS, la libertad que surge del arrepentimiento es como la sensación de desenrolar un resort tensado, la tensión disminuye, la energía acumulada en el apego se libera y, de repente, hay más espacio, más tranquilidad y más capacidad para la alegría en el presente. Esto no significa que nos volvamos descuidados o desdegosos con nuestras acciones. Al contrario, nos permite actuar con mayor claridad y sabiduría sin el peso de los ecos del pasado. Cuando abordamos nuestro pasado con compasión, nos empoderamos para construir un futuro basado en la autoaceptación y el crecimiento genuino. Así que, al concluir esta sección, permitid ablandar ante cualquier rastro persistente de arrepentimiento. Ofreceles los suave luz de tu conciencia y las calidez de tu compasión. Recuerda al artesano y su cuenco. La grieta no era un defecto, sino una firma única, parte de su historia. Así también tus arrepentimientos forman parte de tu historia, no como motivos de autocondena, sino como indicadores de crecimiento, lecciones aprendidas y oportunidades para una autocompasión sin límites. Esta noche, te invitamos a desenredar estos hilos, no con fuerza, sino con el poder silencioso de la bondad. Libera la necesidad de reescribir el pasado y, en cambio, abraza la plenitud de tu presente. Toma un momento para respirar profundamente, sintiendo el suave saber y brillar de tu pecho. Con cada exhalación, imagina que un nudo en el hilo enredado del arrepentimiento se suaviza,
se afloya y finalmente se dejas. Eres libre de seguir adelante, cargando con la sabiduría, pero no con el peso. Así que, con esta nueva comprensión, y con el corazón abierto a una inmensa bondad hacia ti mismo, reflexiona sobre esta pregunta. ¿Qué momento del pasado engarda antruchido de tu corazón? ¿Y cómo podrías ofrecer el tierno regalo de la compasión esta noche? A medida que navegamos por las corrientes de dejar atrás los arrepentimientos del pasado, a menudo nos encontramos con un tipo diferente de residuo de nuestras interacciones. El pasado silencio de palabras no dichas estas son las verdades que reprimimos, los sentimientos que nos tragamos, los reconocimientos que nos negamos, no solo a los demás, sino a veces incluso a nosotros mismos. Estas cosas no dichas no se desvanecen simplemente. Persisten, creando sutiles tensiones en nuestro interior y proyectando largas sombras sobre nuestras relaciones. Como una campana apagada, su sonido potencial se suprime, y la vibración de su ausencia resuena en nuestro interior, creando una enfermedad silenciosa pero persistente. Consideramos la historia de dos viejos amigos, Anya y Ben, quienes comparten un profundo vínculo desde la infancia. Su amistad se basaba en risas compartidas, apoyo incondicional y una comprensión cómoda, casi telepática. Sin embargo, al llegar a la edad adulta, la vida les presentó caminos diferentes y desafíos inesperados. Anya, una artista en ciernes, comenzó a dudar de sí misma, retrayéndose en sí misma. Ben, un defensor apasionado, se vio absorbido por una causa apremiante, concentrándose en su trabajo. En varias ocasiones, Anya anhelaba confiar a Ben sus miedos artísticos, pedir su opinión sincera o simplemente su presencia tranquilizadora. Ben, a su vez, percibía el retraimiento de Anya y se preocupaba por ella. Pero se sentía abrumado por sus propias responsabilidades y la suposición tácita de que Anya le pediría ayuda si realmente lo necesitaba. También contuvo la ansiedad por su exigente trabajo, temiendo ser una carga en mayor para ella los meses se convirtieron en un año. La distancia entre ellos creció, no por una pelea, sino por una silenciosa acumulación de cosas no dichas. Anya se sentía cada vez más aislada, creyendo que Ben estaba demasiado ocupado para ella y que sus dificultades no eran importantes. Ben, por su parte, sentía que Anya se distanciaba y interpretaba su silencio como una señal de que ya no valoraba su vínculo. La calidez que una vez definió su amistad comenzó a enfriarse, reemplazada por una cortesía educada y vacilante. Cada vez que se encontraban. Una tarde lluviosa se encontraron refugiados bajo un pequeño toldo, uno al lado del otro, pero a kilómetros de distancia en sus corazones. Un repentino y fuerte trueno los sobresaltó a ambos, y por un instante fugaz, sus miradas se cruzaron. Con una vulnerabilidad compartida. En ese breve instante, Anya sintió el impulso de soltar. Extrago nuestras viejas conversaciones. Tengo miedo de mi arte. Al mismo tiempo, Ben anhelaba decir, estoy aquí para ti, aunque parezca distante. Me preocupas y yo también estoy pasando apuros. Pero el momento pasó. El arraigado hábito del silencio se mantuvo firme. Y cada uno se refugió en sus propias narrativas no dichas, dejando sus verdades flotando en el aire húmedo entre ellos, sin ser escuchadas ni abordadas. Su vínculo, antiguo tan vibrante, se había erosionado lentamente por el peso acumulado de sus identidades no expresadas.
Sus campanas apagadas sin oportunidad de resonar. La historia de año y ben ilumina el sufrimiento silencioso que causa la carga de las palabras no dichas. La enseñanza budista de la misma vaca, o el discurso correcto, ofrece un poderoso antídoto contra esto. Si bien tradicionalmente se entiende como hablar con sinceridad, amabilidad, ayuda, y en el momento oportuno, el habla correcta también se extiende la importancia de la comunicación interna auténtica y la sabiduría de cuándo y cómo expresar nuestras verdades. No se trata de expresar impulsivamente cada pensamiento o sentimiento, sino de cultivar la claridad y la valencia para comunicar lo que debe decirse, tanto a nosotros mismos como a los demás, de una manera que fomente la comprensión y la conexión, en lugar de crear más distancia o daño. Cuando nos reservamos verdades cruciales, ya sea por miedo, orgullo o incomprensión, creamos bloqueos internos que repercuten en nuestras relaciones y en nuestro propio bienestar. Piensa en tu propia vida. Y en la campana amortiguada, palabras no dichas en tu interior. ¿Qué ecos dicen? Quizás si una disculpa sincera que nunca encontró su voz, dejando una manca persistente en una relación. Quizás si un agradecimiento no expresado, una amabilidad no reconocida, lo que llevó a perder una oportunidad de conectar. Podría ser un límite que necesitabas establecer, un no que necesitabas decir, que, al no decirlo, genera resentimiento o una sensación de agobio. Estas palabras no expresadas pueden convertirse en alimento emocional sin digerir, creando una sutil enfermedad en nuestros corazones y mentes. Se podrán, a veces transformándose en amargura, arrepentimiento o una profunda sensación de soledad, incluso rodeados de otros. La campana sigue ahí, con su badajo listo para sonar, por algo impide que el sonido se transmita de verdad, dejándonos a nosotros y a quienes nos rodean en un estado de silenciosa incomprensión. El peso de las palabras no dichas a menudo surge de complejos pasajes emocionales. El miedo al rechazo, al conflicto, a la vulnerabilidad simplemente a no ser comprendidos pueden contribuir a nuestro silencio. Podemos convencernos de que no vale la pena decirlo. De todas formas, no. Lo entenderían o solo empeorará las cosas. Si bien la discreción y la sabiduría sobre cuándo y cómo hablar son parte del habla correcta, el silencio crónico sobre verdades internas significativas puede convertirse en una prisión. Niega a los demás la oportunidad de conocernos de verdad, y nos niega el alivio y la claridad que provienen de la expresión auténtica. Al igual que los dos amigos, Anya y Ben, cada uno asumió que el silencio del otro significaba algo negativo, en lugar de verlo como un reflejo de sus propias dificultades para comunicarse. Sus silencios individuales, apagados, crean un silencio colectivo que erosionó lentamente su otrora vasta conexión. Para comenzar a desbloquear estas palabras no dichas, comenzamos con autoconciencia. ¿Qué palabras surgen persistentemente? Buscando una salida, pero siempre son reprimidas? ¿Qué sentimientos afloran y luego desaparecen rápidamente, sin ser reconocidos? No se trata de apresurarse a decirlo todo de golpe. Se trata de prestar atención consciente a estas comunicaciones internas. Por un momento, permitid conectar con tu paisaje interior. Hay un ángel silencioso, una ira reprimida, un miedo oculto, una alegría olvidada, un ángel de perdón o conexión que no has articulado, en asegura a ti mismo. Reconoce su presencia con delicadeza. Esta escucha interna es el primer paso hacia el habla correcta, porque hasta que tenga más claro
lo que necesitamos o queremos expresar. Nuestra comunicación externa será vacilante y confus la metáfora de una campana. Apaga habla del potencial inherente del sonido silenciado. Una campana está diseñada para resonar, para enviar su tono claro y distintivo al mundo. Cuando se silencia, su propósito se frustra, su potencial no se cumple. Nuestras palabras no dichas son así. Cada una conlleva un potencial de conexión, de claridad, de liberación, de sanación. Cuando las suprimimos, nos negamos a nosotros mismos y a los demás el beneficio de su resonancia. No se trata solo de hablar con los demás. También se trata de decirnos la verdad a nosotros mismos, reconociendo nuestros propios sentimientos. Y necesidad sin juzgarnos. Con qué frecuencia silenciamos nuestra propia voz interior, diciéndonos que, no debería sentirnos de cierta manera o que nuestras necesidades no son importantes. Esta supresión interna es tan silenciosa como el silencio externo. La práctica del habla correcta también implica discernir el lenguaje correcto. Tiempo y manera de hablar. No se trata de ser brutal y confrontativo, sino de encontrar la manera de expresar nuestra verdad con amabilidad y claridad. A veces, el discurso correcto es simplemente un reconocimiento silencioso. Me siento herido por esto, o necesito más espacio. Otras veces, puede ser una conversación cuidadosamente elegida con otra persona, abordada con la intención de comprender y conectar en lugar de culpar o acusar. Requerir valencia, sí, pero la libertad que surge es inconmensurable. La alternativa es seguir cargando con el peso de esas cosas no dichas, permitiendo que se acumulen y nos agobien. Piensa en la energía que se necesita para calar algo. Es como contener la respiración. Con el tiempo, la presión aumenta y tu sistema se sobrecarga. La liberación de decir de verdad, aunque sea solo para ti mismo en un diario o con un amigo de confianza, es como una exhalación prolongada. Libera espacio emocional y mental. Para año y ben, si tan solo uno de ellos hubiera encontrado el courage de decir una pequeña y vulnerable verdad. Estoy luchando y te extrago. Toda la dinámica de su amistad contenida podría haber cambiado. Su silencio creó suposiciones, y las suposiciones sin control mediante la comunicación. Son terreno fértil para la incomprensión y la desconexión. Para cultivar la valencia de soltar la alarma, empieza poco a poco. Quizás anotes algunas cosas que desearías haber dicho o expresado. Este es un espacio seguro para que esas palabras finalmente sean vistas y reconocidas. Luego, considera si hay una manera sencilla y de bajo riesgo de empezar a expresar algo que has estado reprimiendo. Podría ser decir gracias con más frecuencia, expresar aprecio o expresar con delicadeza una preferencia. Cada pequeño acto de expresión auténtica genera confianza y crea un camino para que surjan verdades más profundas y significativas. Es un proceso de desarrollo gradual de un músculo que puede haberse atrofiado por falta de uso de la liberación. Que surge el soltar palabras no dichas es profunda. Es como limpiar el polvo y las telarañas de una habitación abandonada, permitiendo que entre aire fresco y luz. La energía reprimida se libera, volviéndose accesible para la conexión genuina, la creatividad y la presencia. Cuando nuestros mundos interior y exterior se alinean, cuando lo que sentimos y lo que expresamos está en armonía, experimentamos una profunda sensación de integridad y paz.
Nuestras relaciones se vuelven más auténticas, cimentadas sobre la base de la honestidad y la comprensión mutua, en lugar de suposiciones tachidas. Esto no significa que la vida esté libre de conflictos. De hecho, a veces el habla correcta puede causar incomodidad a corto plazo, ya que desafía los patrones existentes. Pero la verdadera paz no reside en la ausencia de ondas, sino en la capacidad de navegarlas con claridad y un corazón abierto. El auténtico sonido de tu campana, aunque puede sorprender a algunos, conlleva una verdad que, en última instancia, fomenta una conexión y una comprensión más profundas. Permite que los demás te vean y te escuchen de verdad, y te permite verte y escucharte a ti mismo de verdad. Al concluir esta sección, permitid respirar profundamente en tu propio paisaje interior. Hay algún susurro de palabras no pronunciadas que persista, buscando reconocimiento? Imagina esas palabras como delicadas mariposas, revoloteando contra el cristal de un frasco. Puedes abrir la tapa suavemente, permitiéndoles alzar el vuelo. No necesariamente hacia el mundo, sino hacia el vasto cielo abierto de tu propia conciencia compasiva. Este acto de liberación interna es un comienzo poderoso. Te estás dando permiso para honrar tu verdad, para reconocer la rica riqueza de experiencia interior das YQ. Esta noche, mientras te sumerges en una relajación más profunda, reflexiona sobre esto. ¿Qué palabras anhelan ser liberadas dentro de ti? ¿Y qué paz te espera cuando finalmente des espacio para respirar? A medida que los ecos silenciosos de las palabras no dichas comienzan a desvanecerse, creando un poco más de espacio dentro de nuestros corazones, a menudo nos damos cuenta de otra fuente sutil, pero generalizada, de sufrimiento. El relates de la expectativa. Estos no siempre son grandes pronunciamientos. Más a menudo, son creencias silenciosas y profundamente arraigadas sobre cómo suceden las cosas. Debería ser, cómo la gente debería actuar, y cómo nuestras propias vidas explorar. Tenemos intrincados tapices de resultados anticipados, tanto para nosotros como para los demás. Y cuando la realidad inevitablemente se desenvuelve de una manera diferente, nos queda un dolor silencioso, pero profundo, de decepción, frustración o incluso resentimiento. Esta necesidad incesante de que la vida se ajuste a nuestras ideas preconcebidas puede convertirse en una jaula rígida, limitando nuestra capacidad de alegría, espontaneidad y aceptación de la riqueza que realmente existe. Imagine a un venerado maestro zen, conocido por su sabiduría y la serena belleza de su monasterio enclavado en lo alto de las montañas. Tenía un alumno en particular, un joven llamado Kenji, a quien consideraba poseedor de un potencial extraordinario. El maestro imaginaba que Kenji se convertiría en el próximo gran maestro, continuando el lineage del monasterio con profunda perspicacia y disciplina inquebrantable. Guió meticulosamente a Kenji, ofreciendo un entrenamiento riguroso, asignando cones desafiantes y observando constantemente su progreso. En cada lección, el maestro tenía una gran expectativa. Kenji debería captar ese concepto inmediatamente. Kenji debía alcanzar la iluminación rápidamente. Kenji voluntad, encar al susurro perfecto. Impulso a Kenji sin descanso, no por malicia, sino por una profunda convicción en el camino que le deparaba el destino a su estudiante, un camino que él mismo había imaginado. Sin embargo, a pesar de su talento, Kenji lo había bajo esta intensa mirada. Sentía el inmenso peso de las expectativas tachidas del maestro presionándolo. Su mente, antes abierta y curiosa,
se lleno de dudas y ansiedad, tratando constantemente de alcanzar un ideal externo en lugar de explorar su propio paisaje interior. A menudo se siente inadecuado, temiendo decepcionar a su amado maestro. El maestro, a su vez, se frustraba cada vez más. Kenji no progresaba como de acute, lesperedu. Su serenidad empezó a desmoronarse, perturbada por la aparente lentitud de Kenji y su incapacidad para adaptarse al plan del maestro. El maestro creía estar guiando a Kenji, pero en realidad, sus rígidas expectativas obstaculizaban el camino de una tarde. Mientras la luna proyectaba largas sombras sobre la sala de meditación, el maestro observa a Kenji luchando con un simple que sente que era Kenji, debería haber resuelto hace semanas. Una oleada de exasperación lo invadió. En ese momento, vio su propia mente como un puño fuertemente cerrado, agarrando un futuro imaginario, en lugar de una palma abierta abrazando el presente. De repente comprendió. Sus expectativas para Kenji no eran una guía compasiva, sino una carga. Se dio cuenta de que estaba tratando de moldear a Kenji en su ideal, en lugar de permitir que Kenji floreciera en su propia verdad única. Se levantó, se acercó a Kenji y le puso suavemente una mano en el hombro. Hijo mío, dio en voz baja, perdóname. He estado enseñando con la mente lina de mi futuro para ti, no con mi corazón abierto a su presente. Desde este momento, simplemente observer. El maestro dejó de exigir, dejó de esperar. Simplemente ofreció guía cuando se le pidió y abrió el espacio para el desarrollo individual de Kenji. Poco a poco, la tensión en el monasterio se disipó. Kenji, liberado del peso aplastante de las expectativas, comenzó a explorar su práctica con una renovada ligereza y genuina curiosidad. Y paradójicamente fue entonces cuando el maestro soltó el resultado, que el verdadero potencial de Kenji comenzó a emerger, de maneras mucho más únicas y hermosas de lo que el maestro jamás había imaginado, da la profunda realización de es maestro zen refleja nuestras propias luchas con la gris de la expectativa nosotros. También intentamos a menudo forzar la vida, las relaciones e incluso a nosotros mismos a un molde predeterminado, y cuando la realidad inevitablemente rompes molde, experimentamos sufrimiento. La enseñanza budista de equanimidad, ofrece un poderoso camino hacia la liberación de estas ataduras. La equanimidad no es indiferencia en apatía, es una profunda estabilidad interior, un estado mental equilibrado que permanece imperturbable ante las fluctuaciones constantes de la vida. Es la capacidad de afrontar el placer y el dolor, el éxito y el fracaso, el elogio y la culpa, la ganancia y la pérdida, con serenidad de espíritu, libres del anhelo por lo placentero y la aversión por lo desagradable. Cuando cultivamos la equanimidad, podemos mantener nuestras intenciones y deseos a la ligera, sabiendo que el resultado no está completamente bajo nuestro control, y encontrando paz independiente de cómo se desarrollan las acciones. Siento, esta, piense. En la metáfora de un resort fuertemente enrolados, o cuando un resort está tenso, retiene una inmensa tensión. Es rígido, inflexible, y está listo para una liberación repentina y contundente. En esto se convierte nuestra mente cuando nos aferramos rígidamente a las expectativas. Nos sujetamos a nosotros mismos, a las temas y a las circunstancias con una fuerza inquebrantable, creando una inmensa prisión interna.
Cualquier desviación de nuestra trayectoria esperada provoca un chasquido doloroso y estremecedor. El maestro, en su esfuerzo por controlar el camino de Kenji, era como un resort tenso, y cada desviación percibida del resultado deseado le causaba una punzada de frustración y decepción. Cuando soltó el resort, su mente se convirtió en un resort suavemente tenso, incapaz de moverse y actuar, pero flexible, adaptable y libre de la tensión constante. ¿En qué aspectos de tu vida sientes este tenso resort de expectativas? ¿Se trata de tu carrera, esperando un ascenso a cierta edad? ¿Se trata de tus relaciones, esperando que tu pareja o amigos siempre comprendan tus necesidades sin que las expreses, o que se comporten de una manera específica? Quizás se trata de tu cuerpo, esperando que siempre esté vibrante y sin dolencias, o que tenga una apariencia determinada, lo que genera angustia cuando envejeces naturalmente o experimenta incomodidad. También nos imponemos enormes expectativas. Ser siempre fuertes, nunca sentirnos vulnerables, siempre tomar la decisión correcta, nunca tropezar. Estas expectativas autoimpuestas pueden ser las más devastadoras, y conducen a una autocrítica incesante y a una profunda sensación de incompetencia, cuando inevitablemente no alcanzamos nuestros propios ideales imposibles. El sufrimiento por las expectativas incumplidas está directamente relacionado con nuestra resistencia a la impermanencia. Dado que todo cambia constantemente, aferrarse a un resultado fijo o a un estado estático del ser es una contradicción directa con la realidad. Cuando esperamos que las cosas sigan igual o que se desarrollen exactamente como las imaginamos, nos estamos preparando para una decepción inevitable. La ecuanimidad nos enseña a estar presentes con lo que es, en lugar de anhelar perpetuamente lo que debería ser. Trata de aceptar el momento que se desarrolla, sin juzgar ni resistir, sabiendo que cada momento es una expresión única y transitoria de la vida. Cultivar la ecuanimidad es una práctica activa, no una resignación pasiva. No significa que dejemos de preocuparnos ni que dejemos de perseguir objetivos. Significa, en cambio, que los perseguimos con mano abierta y mente flexible. Hacemos lo mejor que podemos, nos esforzamos con habilidad y luego liberamos nuestro apego rígido al resultado. Es como plantar una semilla. Le proporcionamos la tierra, el agua y la sol adecuados, pero no podemos forzarla a germinar según nuestro cronograma ni crecer en una forma determinada. Confiemos en la sabiduría y la fuerza vital inherentes a la semilla. De igual manera, con nuestros objetivos y aspiraciones, nos involucramos plenamente en el proceso, pero liberamos la necesidad de controlar el resultado final. Para empezar, a desenrolar el resort tenso de tus expectativas, empieza simplemente por observar. Cuando surge un sentimiento de irritación o decepción, haz una pausa. Pregúntate, ¿qué expectativa se acaba de violar? ¿Qué piensas? ¿Debería haber sucedido? ¿O debería qué está haciendo esta persona? El simple hecho de traer esta conciencia a la superficie, sin juzgar, comienza a fluir el resort. Por ejemplo, si te irrita que alguien no responda a tu mensaje de inmediato, la expectativa oculta podría ser, ellos debería priamem o buenos amigos, siempre responda rápidamente. Notar esta expectativa y verla como lo que es, una creencia, no una verdad universal, es el primer paso hacia la ecuanimidad, de la práctica de la ecuanimidad. También nos invita a abrazarnos identificacional igual que exploramos anatta, el. No,
Nos damos cuenta de que no somos nuestras expectativas, en es define su cumplimiento o falta de él. Nuestra felicidad no tiene por qué depender de que las condiciones externas se alineen perfectamente con nuestros esquemas mentales. Este es un cambio radical. En lugar de encontrar la paz as expectativas se cumplen, encontramos la paz en medio del fluir impredecible de la vida, independiente de si se cumplen nuestras expectativas. Esta es una forma de paz más profunda y resiliente, que no se deja influenciar fácilmente por las circunstancias externas. Consider la liberación que experimentó el maestro Zen al liberarse de sus expectativas sobre Kenji. Su relación con su alumno se transformó, pasando de estar agobiada por la prisión a una basada en la confianza y el respeto. Su propia mente, antes perturbada por las aparentes deficiencias de Kenji, encontró una renovada calma. Este cambio externo fue resultado directo de una liberación interna. Cuando dejamos de intentar controlar los aspectos incontrolables de los demás o de la vida misma, creamos espacio para una conexión genuina y para que la realidad nos sorprenda con su propia y inesperada belleza. El mundo a menudo se despliega de maneras mucho más creativas y abundantes de lo que nuestras limitadas expectativas podrían conseguir verdad y este o no significa caer en la complacencia en la falta de aspiraciones. Más bien, significa mantener nuestras aspiraciones con dulzura. Podemos imaginar un futuro decidido, podemos trabajar diligentemente para lograrlo. Pero lo hacemos con la comprensión de que el camino puede ser tortuoso y que el destino final podría ser diferente de nuestra visión inicial. Esta flexibilidad nos permite adaptarnos, cambiar de rumbo y encontrar alegría en el propio viaje, en lugar de solo en llegar a un punto predeterminado. La primavera sigue ahí, lista para la acción, pero ya no está bajo una tensión innecesaria. A medida que te adentras más en ese momento, deja que de respiración suaves, las zonas de tu cuerpo no podrás sentir tensión por expectativas incompletas. Quizás si una presión en la mandíbula o un nudo en el estómago. Con cada suave exhalación, imagina que esa tensión se deshace, como las espiras de un resort tensado que se aflojan lentamente. No estás perdiendo el deseo de que las cosas salgan bien, hay tu capacidad de esforzarte por conseguirlas. Simplemente, estás soltando las ataduras de las expectativas rígidas, creando espacio para que el fluir natural de la vida te encuentre donde estás y te revele sus propios regalos inesperados. Esta entrega permite que una paz más profunda y resiliente se arraigue en tu interior, una paz que prospera en medio del cambio. En lugar de verse amenazada por el dad, la paz de la ecuanimidad es una fuerza serena, una profunda aceptación que nos permite navegar con gracia la inherente imprevisibilidad de la vida. Nos invita a fluir con la corriente, en lugar de luchar contra ella. Nos recuerda que nuestra verdadera libertad no reside en controlar el mundo, sino en transformar nuestra relación con él. Así que, al concluir esta sección con delicadeza, siente la relajación que se produce al liberar la necesidad de que las cosas sean solo es. Y considera esta profunda pregunta. Dante tus expectativas y que libertad ilimitada te espera, cuando permites que la primavera dentro de ti se desenrolle suavemente. A medida que los resorts tensos de la expectativa se desenrollan suavemente y encontramos una renovada flexibilidad para afrontar las incertidumbres de la vida. A veces notamos un dolor persistente que persiste, un peso familiar que parece resistirse a soltar.
Esto a menudo proviene feroz a las cargas de falta de perdonuna pesada carga que cargamos, creyendo que nos protege o justifica nuestro dolor, pero que solo nos abruma, atando a las mismas heridas de las que decimos escapar. Y así, la falta de perdón hacia alguien que nos ha hecho daño, o quizás, más sutilmente, la falta de perdón hacia nosotros mismos por errores del pasado. Esta amargura persistente puede envenenar la fuente de nuestra alegría presente, impidiendo que la verdadera paz arraigue en nuestros corazones. Imaginen a un viajero conocido por su arduo viaje a través de una vasta y desolada llanura. A diferencia de la mayoría, no llevaba comida, agua ni mapas. Solo una piedra dentada, firmemente aferrada a su mano. Esta piedra era pesada, sus bordes se le clavaban en la palma, causando un dolor constante y punzante. Cuando la preguntaban por qué cargaba semejante carga, respondía con tristeza: esta piedra representa la injusticia que me han infligido. Me recuerda a quien me hizo daño, y no la soltar hasta que sufra como yo. Creía que la piedra era su fuerza, su escudo, el símbolo de su justa ira. Sin embargo, a cada paso, la piedra se volvía más pesada, su mano se enrojecía y su brazo leía con un dolor incesante. Caminaba despacio, incurvado, con la mirada fija en el suelo, viendo solo la sombra que proyectaba su carga. No veía belleza en los vastos cielos, no sentía el calor del sol, no percibía la suave brisa. Todo su ser estaba consumido por el peso de aquella piedra. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El viajero se sentía demacrado y cansado, pero aún así, se aferró a su piedra. Una tarde abrasadora, completamente agotado, se topa con un pequeño oasis, donde una anciana sabia estaba sentada junto a un manantial, ofreciendo agua a las almas cansadas. Ella lo observa largo rato y luego preguntó con dulzura: Hijo mío, ¿qué tienes en la mano que te causa tanto sufrimiento? El viajero, con los labios resecos, relató su historia de injusticia, con la voz quebrada por la amargura, al describir el daño que le habían infligido. Explicó que la piedra era su voto, su compromiso de nunca olvidar, nunca perdonar. La sabia mujer escuchó pacientemente, con los ojos llenos de inmensa compasión. Cuando terminó, ella simplemente dijo: Querido mío, quien te hizo daño puede que lo recuerde o no, puede que sufra o no, pero te estás sufriendo ahora, y esa piedra no les está haciendo daño, solo te está haciendo daño a ti. Te está llegando a la belleza de esta oasis, a la frescura de esta agua, a la posibilidad de la ligereza. ¿No anhelas la libertad de su dolor? El viajero miró su mano, en carne viva y sangrante, luego el agua fresca y cristalina del manantial. Y luego volvió a la mirada dulce e inquebrantable de la sabia. Vaya la verdad en sus palabras. La piedra, concebida como arma, se había convertido en su prisión. La hará, destinada a castigar a otro, se había convertido en un tormento autoinfligido. Lenta y laboriosamente, con una mueca de dolor y un profundo suspiro de rendición, afluyó los dedos. La piedra dentada, pesada por ecos de agravio, se le escapó de las manos y aterrizó con un suave chapotillo en la arena. En ese instante, una oleada de profundo alivio lo invadió, una ligereza que casi lo mariba. Su mano, aunque dolorida, se sentía libre. Levantó la vista y, por primera vez en lo que pareció una eternidad, vio realmente el exuberante verdor del oasis, sintió la suave brisa en la piel,
y saborio al agua dulce y vivificante que la ofrece la sabia. Comprendió que el perdón no era para quien le había hecho daño, sino un regalo sagrado que podía darse a sí mismo. El regalo de la libertad. El viaje de esta viajera ilustra vividamente la carga de la falta de perdón. Nos aferramos en nuestros rencores, en nuestra indignación justificada, en nuestras heridas no resueltas, creyendo que al aferrarnos a ellas, de alguna manera mantenemos el control o exigimos justicia. Pero la verdad, como reveló la sabia mujer, es que somos nosotros quienes más sufrimos. La enseñanza budista de Mente, o bondad amorosa ofrece el camino esencial hacia la liberación de esta prisión autoimpuesta. Mente es una buena voluntad ilimitada e incondicional hacia todos los seres, inclinándonos a nosotros mismos. Es el deseo sincero de felicidad, paz y liberación del sufrimiento, expresado sin expectativas ni conditions. Al practicar meta, cultivamos un corazón tierno y expansivo que puede abrazar incluso a quienes nos han causado dolor, no tolerando sus acciones, sino eligiendo liberarnos del sufrimiento, que surge del reevaluarlo. La esencia del perdón, entonces, no se trata de olvidar ni de excusar comportamientos dañinos. Es un acto radical de amor propio. Se trata de reconocer que aferrarse a la ira, el resentimiento o la amargura es como sostener un carbón encendido en la mano con la intención de arrojárselo a alguien más. Este quien se quema primero. El perdón es el acto de soltarse. Carbón encendido es la decisión de liberarse del sufrimiento causado por recordar el pasado herido con ira. Y, en cambio, avanzar hacia un estado de paz interior. Es el acto supremo de autocompasión, aplicando caruna directamente a las heridas del pasado. Piensa en tu mano. Ahora, no apretando una piedra dentada, sino abriéndola suavemente, con suavidad. Esta mano abierta es la metáfora definitiva del perdón. Un puño cerrado retiene el dolor, la ira y el deseo de venganza. Es tenso, rígido y cerrado a nuevas posibilidades. Pero una mano abierta es receptiva. Es capaz de recibir nuevas bendiciones, de ofrecer bondad y de simplemente estar en un estado de relajación sin cargas. Cuando la mano está abierta, nada puede aferrarse a ella. El acto de abrir la mano, incluso simbólicamente, es un gesto poderoso de liberación de la necesidad de que algo sea diferente o de que alguien sea castigado. Es un acto de profunda liberación. ¿En qué momento de tu vida sientes esa presión de la falta de perdón? ¿Es hacia un padre que te lastimó en la infancia? ¿Un amigo que traicionó tu confianza? ¿Una relación pasada que terminó dolorosamente? Oh, y esto es crucial. Es hacia ti mismo por una decisión de la que te arrepientes. Un fracaso percibido o una ocasión en la que sientes que no estuviste de la altura. A menudo nos apegamos a estándares imposibles, negándonos a perdonar nuestras propias imperfecciones humanas. Esta falta de perdón puede ser la piedra más pesada de todas, porque siempre nos acompaña una crítica interna constante que erosiona nuestra autoestima. Extender meditación nosotros mismos en estos momentos es fundamental. Es reconocer, sí, cometí un error, o actúo desde la ignorancia o el miedo, y me compadezco por ello. Deseo liberarme de este autorreproche. El camino del perdón rara vez es un acontecimiento repentino y dramático. Suele ser un proceso gradual, como el lento y deliberado desprendimiento de los estados del viajero. Implica momentos de elección consciente
repetidos actos de bondad hacia uno mismo, y hacia el recuerdo de la situación. Puede implicar reconocer plenamente el dolor, permitir que aflore, y luego elegir conscientemente liberar el deseo de venganza o la necesidad de que la otra persona cambie. No se trata de condenar sus acciones, sino de liberarte de su poder sobre tu estado interior. Estás declarando tu propia independencia emocional. Para comenzar a desenredar suavemente la falta de perdón, recuerda una pequeña ocasión en la que sientes un resentimiento o arrepentimiento persistente. No tiene que ser un evento importante de tu vida. Quizás sea una pequeña molestia, un malentendido o un momento fugaz de autocrítica. Al pensarlo, nota cualquier tensión en tu cuerpo, cualquier tensión en tu mandíbula, cualquier presión en tu pecho. Ahora, imagina tu propia mano, comenzando a aflojarse lentamente. Visualiza como los dedos se liberan suavemente, uno por uno. No tienes que forzarlo. Simplemente permite que la imagen de una mano abierta para asentarse en tu mente. Esta mano abierta no es débil. Es fuerte en su capacidad de liberación, de compasión, de libertad de la práctica de meta o bondad amorosa. Puede ser una herramienta profunda en este caso. Podrías repetir frases en silencio, dirigiéndolas primero hacia ti mismo, luego hacia los demás y, finalmente, incluso hacia quienes te han causado dolor. Que pueda estar libre del sufrimiento. Que yo esté en paz y tranquilo. Que yo sí feliz. Luego, extiéndelo hacia afuera. Que nombre de la persona o incluso él mismo esté libre del sufrimiento. Que un nombre esté en paz y tranquilo. Que un nombre sea feliz. No se trata de condenar, sino de decir bienestar para todos, reconociendo que el sufrimiento nos ayuda a todos y que la liberación nos beneficia a todos. Se trata de cultivar un corazón temblando de buena voluntad, que las agudezas del resentimiento comiencen a suavizarse. Perdonar es un acto continuo, a veces una elección diaria, incluso horaria. Puede haber momentos en que el viejo dolor resurge, cuando el deseo de volver a abrir la mano regresa. Esto es normal. El camino no es lineal. Cuando esto suceda, simplemente observalo. Reconoce el resurgimiento del viejo hábito. Luego, con suavidad, paciencia y conciencia, elige soltar la mano de nuevo. Elige abrir tu corazón de nuevo. Cada acto de liberación consciente fortalece tu capacidad de paz y libertad. Estás entrenando tu corazón, como entrenarías un músculo. Para liberar la tensión y abrazar la ley resulta la libertad que florece del verdadero perdón es como salir de una capa oscura y pesada, hacia la calidad luz del sol. La energía que antes consumía el resentimiento se vuelve disponible para la alegría, la creatividad y una conexión más profunda. Tu perspectiva se amplía. Puedes ver la belleza del momento presente sin la sombra del pasado que lo acecha constantemente. El viajero, una vez liberado de su piedra, pudo finalmente apreciar el oasis, beber el agua dulce y contemplar el vasto cielo abierto. Su viaje continuó, pero ahora era un viaje de ligereza, curiosidad y profunda gratitud. Cargaba con la sabiduría de su experiencia, pero no con su peso aplstante. Al concluir esta sección, permite que tu cuerpo se relaje, hundiéndose más profundamente en la superficie bio tu cuerpo. Respira suavemente, permitiendo que el espacio de tu corazón se suavice y se expanda. Imagina que tus manos descansan, con las palmas abiertas, liberando cualquier tensión persistente,
Qualquer deseo restante de aferret a esa pesada piedra de la falta de perdón. Estás eligiendo la libertad. Estás eligiendo la paz. Estás eligiendo la compasión por ti mismo y por todos los seres. La liberación definitiva no reside en lo que aferras, sino en lo que estás dispuesto a soltar con suavidad. Esta noche, en la quietud de este momento, reflexiona sobre esta profunda invitación. ¿Qué carga de falta de perdón estás dispuesto a liberar? ¿Y qué ligereza ilimitada te espera cuando verdaderamente te ofreces el regalo de una mano abierta? A medida que la pesada piedra de la falta de perdón se suavemente de nuestro alcance, y nuestras manos comienzan a abrirse a la posibilidad de la ligereza, a menudo nos damos cuenta de un dolor más profundo y sutil que sabes a gran parte del sufrimiento humano. El sentimiento generalizado de separación se trata solo de sentir solo, aunque forma parte de ello. Es una sensación fundamental de ser distinto y estar desconectado de los demás, de la naturaleza e incluso del flor mismo de la vida. Construimos muros invisibles en nuestro alrededor, creando que nos protegen, pero en realidad solo sirven para aislarnos, fomentando una profunda sensación de otredad que puede generar miedo, juicio y un anhelo silencioso y persistente de pertenencia. Considera la historia de una sola gota de agua. Durante toda su existencia, esta diminuta gota se creó completamente separada. Nació de una nube que operó aire y aterrizó con un solitario chapatillo en una joya ancha. Se aferró a la joya, convencida de su identidad individual, su forma única, su existencia distintiva. Cuando otras gotas aterrizaron cerca, las vio como entidades separadas, distintas de sí misma. Temía ser absorbida, perder su individualidad. La preocupaba evaporarse, desaparecer por completo. Toda su experiencia estaba definida por sus límites percibidos, su pequeño y autónomo mundo en la joya. Observa el vasto río que fluye abajo, una poderosa corriente hecha de innumerables gotas, y lo vio como una fuerza abrumadora e independiente, algo grandioso e incomprensible, completamente diferente de su propia existencia singular y vulnerable. Una mañana, mientras el sol calentaba la joya, la diminuta gota comenzó a sentir una sutil atracción. Una suave brisa la agitó y la joya tembló. Lenta e inexorablemente, la gota comenzó a moverse, deslizándose con gracia por la superficie de la joya. Intentó resistirse, aferrarse con más fuerza, temiendo lo desconocido. Pero la atracción era suave pero insistente. Abajo se deslizó, hasta que finalmente, con un suave plop, se soltó y se fundió con la superficie del gran río que se extendía abajo. Por un momento, hubo una sensación de disolución, de perder su forma distintiva. Pero entonces, algo profundo cambió, no desapareció, se expandió, se convirtió en el río. Sintió la inmensidad de la corriente, el viaje colectivo de innumerables gotas fluyendo como una sola. Comprendió, con una claridad innegable, que nunca había estado realmente separada. Su individualidad no se había perdido, simplemente se había expandido para abrazar una realidad más grande e interconecta. La gota se dio cuenta de que su miedo a la disolución era solo la ilusión de la separación. Era, y siempre había sido, parte del océano, simplemente tomando una forma temporal y distinta. Esta historia de la gota única ilustra profundamente la ilusión de separación. La enseñanza budista de dukkha, o sufrimiento a menudo surge de este malentendido fundamental. Si bien dukkha se traduce frecuentemente como sufrimiento,
abarca una sensación más amplia de malestar, insatisfacción e incomodidad con la vida. Gran parte de esto proviene de nuestro apego a la idea de año separado e independiente, distinto de todo lo demás. Esta ilusión crea una tensión constante. Anhelamos la conexión, pero al mismo tiempo defendemos nuestros límites percibidos. Nos comparamos con los demás, creando jerarquías y juicios, en lugar de ver nuestra humanidad compartida. Esta sensación de aislamiento, esta creencia de que estoy aquí while el resto del mundo está afuera, es un caldo de cultivo para la ansiedad, la soledad y una profunda sensación de alienación, incluso rodeados de otros. Piensa en ti ahora, no como una sola gota aislada en una joya, sino como un solo hilo en un vasto tapizado hilo tinsu. Color único, su textura individual, su recorrido específico a través del tejido. Pero su belleza, su fuerza, su significado mismo, provienen de su relación con todos los demás hilos. Sin los demás hilos, es solo un trozo suelto de estambre. Dentro del tapiz, contribuye a un todo magnífico. Sin embargo, en nuestra vida diaria, a menudo olvidamos que somos parte de este tejido mayor. Nos enfocamos intensamente en nuestro hilo individual, comparándolo con otros, preocupándonos si es lo suficientemente fuerte, lo suficientemente brillante, lo suficientemente largo, olvidando que su verdadero propósito es contribuir al diseño colectivo. Este enfoque aislado puede conducir a un profundo sufrimiento, ya que intentamos soportar solos todo el peso de la existencia, en lugar de extraer fuerza de la interconexión de todas las cosas. Este sentimiento generalizado de separación puede manifestarse de innumerables maneras. Es el juicio que lanzamos sobre alguien diferente a nosotros, sin ver nuestra humanidad compartida. Es el impulso competitivo que nos enfrenta a los demás, en lugar de fomentar la colaboración. Es la sensación de soledad incluso en una habitación. Lina, creyendo que nadie nos comprende de verdad. Es el muro azul que erigimos cuando alguien intenta acercarse demasiado, por temer a la vulnerabilidad, a la pérdida de nuestra identidad distintiva. Esta ilusión también se extiende en nuestra relación con la naturaleza. A menudo nos vemos separados del mundo natural, como observadores o consumidores, en lugar de como partes integrales del ecosistema, lo que conduce a una desconexión que nos perjudica tanto a nosotros mismos como al planeta. Este arraigado sentimiento de yo contra ellos, alimenta innumerables conflictos y luchas en esta. La profunda sabiduría de las enseñanzas budistas nos recuerda que todo es interdependiente. El aire que respiras, la comida que comes, el agua que bebes, nada de esto existe de forma aislada. Son producto de vastos y intrincados sistemas, conectados a innumerables seres y procesos. Tu propia existencia es un milagro de interdependencia. Tus padres, tus antepasados, la cadena alimentaria, el sol, la lluvia, la tierra. Innumerables factores convergieron para que estiveres aquí, ahora mismo, en este instante. Cuando comprendemos la verdad de esta interconexión, la ilusión de separación comienza a disolverse, y con ella, gran parte del sufrimiento que surge de sentirte solo o aislado. Para empezar a disolver esta ilusión, comenzamos con observación. Conscientid, nuestra interconexión. Tomad un momento para sentir tu respiración. Considera que el aire que acabas de inhalar ha sido respirado por incontables seres antes que, y lo será por incontables seres después de ti. Es compartido. Siente el suelo bajo tus pies, la estabilidad que ofrece. Reconozco esta tierra. No solo te sostiene a ti,
sino y cosas más generos. Observa tu entorno inmediato. Cada objeto que ves, tu ropa, tus muebles, el dispositivo que estás escuchando, es producto de incontables manos, recursos y procesos en todo el planeta. No hay nada verdaderamente separado. Incluso tus pensamientos y emociones, aunque personales, forman parte del vasto tapiz de la experiencia humana. Ecos de sentimientos compartidos a través del tiempo y la cultura, adat la metáfora de un solo hilo. En un vasto tapiz sirve para recordarnos que nuestra belleza y fuerza individuales se amplifican gracias a nuestra conexión con el todo. Si un hilo se cree separado, puede desgastarse y debilitarse. Pero, al integrarse en el tapiz, cobra propósito, fuerza y contribuye a algo mucho más grande que sí mismo. Nuestras cualidades únicas no se ven disminuidas por la conexión. Se resultan y se contextualizan dentro del deseo general. Cuando actuamos desde una percepción de separación, limitamos nuestro propio potencial, como un hilo que intenta ser una prenda completa por sí solo. Pero cuando reconocemos conscientemente nuestro lugar en el vasto tapiz, ganamos fuerza, propósito y un profundo sentido de pertenencia de la práctica de la bondad amorosa, que exploramos en la sección anterior. También es una herramienta poderosa para disipar la ilusión de separación. Cuando mostramos bondad amorosa a los demás, diciendo su bienestar, rompimos activamente las barreras mentales que nos separan. Reconocemos nuestro deseo compartido de felicidad y liberación del sufrimiento. Este reconocimiento fomenta la empatía y la compasión, haciendo que el otro sea menos otro y más como otro yo, un hilo más en el mismo tapiz. Incluso ante el conflicto o el desacuerdo, el reconocimiento subjacente de la humanidad compartida abre un camino hacia la comprensión que no existe cuando estamos atrapados en una mentalidad de estricta separación. Esta comprensión de la interconexión no es un mero concepto intelectual, es una experiencia sentida, un profundo cambio de perspectiva que liga al corazón. Cuando realmente sentimos nuestra conexión con todos los seres, con la naturaleza, con el universo mismo, la soledad disminuye. El afán de juzgar se suaviza y el miedo al aislamiento comienza a disiparse. Comprendemos que nunca estamos realmente solos, nunca estamos realmente separados. Siempre nos acoge el vasto abrazo de la existencia. Esta comprensión nos brinda una profunda sensación de paz y una serena alegría, sabiendo que nuestro viaje individual forma parte de una magnífica danza colectiva. El sufrimiento de dukkha, que surge de la separación, da paso a la facilidad de pertenencia. El esfuerzo constante por ser suficientes por nuestra cuenta comienza a suavizarse al comprender que nuestro valor no se mide por nuestros logros aislados, sino por nuestro lugar inherente en el gran deseo. Pasamos de una mentalidad competitiva a una colaborativa, de la escasez a la abundancia, del miedo al amor. Esto no significa fundirnos en una masa indiferenciada. Así como cada hilo del tapiz conserva su color único, conservamos nuestra individualidad, pero comprendemos su contexto y su conexión. Nuestra singularidad se celebra como parte vital del todo, no como algo que nos distingue. A medida que permites que la conciencia se expanda, imagine como esa gota, sin temor al río, sino dissolviendo en su inmensidad, sintiendo su fuerza y su fluir infinito. Siente la liberación de los pequeños límites que antes percibías. No te estás perdiendo. Te estás encontrando dentro de algo infinitamente más grande y poderoso. Esto profundiza tu capacidad de conexión,
de impasha, de amor universal. Los muros que has construido our dieter de la corazón, creando que te protegen, ahora parecen transparentes, permitiendo que la calidez de la conexión fluya hacia adentro y hacia afuera. Esta práctica de disolver la ilusión de separación es un desarrollo continuo. Cada momento de reconocimiento de la interdependencia, cada acto de bondad hacia el otro, cada aliento que compartes con el mundo, te teach con suavidad y profundidad en la esencia de la vida. No eres una isla aislada, formas parte de un vasto océano infinito. Y en esa pertenencia, encuentras una paz que no se ve perturbada por el flujo y reflujo de las experiencias individuales. Eres sostenido, apoyado y eternamente conecta dudad hacia que. Al concluir esta sección, permite que tu conciencia se expanda más allá de ser individual. Siente el aire que te rodea, el espacio que ocupas, el suelo bajo tus pies, todo conectándote con una realidad más grande. Inhala esta interconexión, permitiendo que impregne cada célula de decir. Libera la necesidad de estar solo y abraza la profunda verdad de tu pertenencia. Esta noche, mientras te adentras en una quietud más profunda, reflexiona sobre esto. Donde sientes más desconectado, y que pasa si esa separación es meramente una ilusión esperando disolverse en la realidad ilimitada de la conexión. A medida que la ilusión de separación se disuelve suavemente, revelando nuestra profunda interconexión, a menudo se produce un cambio sutil en nuestra conciencia. Empezamos a vernos no como entidades aisladas, sino como hilos dentro de un vasto tapiz, o gotas dentro de un océano infinito. Sin embargo, incluso dentro de esta comprensión de la existencia compartida, puede surgir otra fuente de sufrimiento silencioso, el hábito implacable, a menudo inconsciente, de comparación observamos otros hilos del tapiz, y decimos que nuestro color fuera más brillante, nuestra trama más densa. Observemos otras gotas en el río, y nos preguntamos si su recorrido es más emocionante, si su forma es más redonda y perfecta. Esta constante comparación con los demás, y sus logros, su apariencia, sus relaciones o su felicidad percibida, se convierte en una profunda fuente de dolor autoinfligido, que apaga nuestra luz única y erosiona nuestra capacidad de disfrutar genuinamente de nuestro propio desarrollo. Imagina un bosque sereno, donde innumerables árboles crecen uno junto al otro, buscando la luz del sol. Entre ellos se alzaba un magnífico roble viejo, de raíces profundas y majestuoso por su fuerza, y a su lado, un esbelto y gracil sos, cuyas ramas se extendían suavemente hacia el suelo. Ambos eran hermosos a su manera, contribuyendo de forma única al vibrante ecosistema del bosque. Sin embargo, un retoco recién brotado comenzó a compararse. Admirable la inmensa altura y el robusto tronco del roble, diciendo que él también pudiera mantenerse tan alto e inflexible ante los vientos. Si tan solo fuera un roble. Suspiro, intentando forzar sus delicadas ranas hacia arriba, forzando sus tiernas raíces para profundizar. Entonces, miró al sos, hipnotizado por su fluida elegancia. Para quizás debería ser un sos. Reflexiona, intentando doblar su joven tronco hacia abajo, frustrado cuando su inclinación natural era estirarse hacia arriba, dado el retoco pasaba sus días en un constante estado de agitación interna. No apreciaba su propia belleza inherente. Sus joyas verdes y frescas, su robusto talo joven, el patrón único de su corteza naciente. En cambio, se consumía por lo que no era, por lo que otros árboles parecen ser.
Se concentraba tan intensamente en las glorias percibidas del roble while sauce, que no percibía la nutritiva luz del sol sobre sus propias joyas. La rica tierra que sostenía sus raíces en el suave arrocio que calmaba su sed. Incluso externaba a los pequeños insectos beneficiosos que habitaban su singular corteza. En su lucha por emular a los demás, se atrofiaba. Su crecimiento se ve obstaculizado por su autorrechazo. Su corteza se volvió opaca. Sus joyas comenzaron a curvarse, y sintió una profunda sensación de incompetencia. El bosque, en su vasta sabiduría, no juzgaba al retoco. Simplemente seguía creciendo. Cada árbol encarnando su propia verdad. Fue solo la lucha interna del retoco, su incesante comparación, lo que causó su sufrimiento. Anhelaba ser algo distinto de lo que era, while Hachelo descuidó apreciado don de su propio ser, su propia forma predestinada dad la lucha de Este. Joven retoco es un reflejo conmovedor de nuestra tendencia a caer en la trampa de la comparación. A menudo nos centramos tanto en lo que otros posen o encarnan que nos seguimos al valor intrínseco y la belleza única de nuestra propia existencia. La enseñanza budista de modera, o alegría compasiva, ofrece un camino profundo hacia la liberación del peso de la comparación. Mudita es la práctica de regocijarse genuinamente por la felicidad, el éxito y la buena fortuna de los demás, sin ningún rastro de envidia ni resentimiento. Es la antítesis de la comparación, transformando nuestra reacción ante la aparente mejora del otro de un doloroso sentimiento de carencia a un sentimiento expansivo de celebración compartida. Cuando cultivamos mudita, nos damos cuenta de que la luz del otro no disminuye la nuestra. Al contrario, ilumina el mundo y podemos disfrutar de esa luminosidad compartida. Piensa en tu vida ahora, no como un viaje solitario para ser juzgado por otros, sino como parte de un caleidoscopio. Un caleidoscopio, innumerables piezas pequeñas y distintivas de vidrio colorido, cada una única en forma y tono, se unen para formar patrones infinitamente variados y de una belleza impresionante. Ninguna pieza de vidrio intenta ser otra. Cada una aporta su color y brillo distintivos, y la belleza del conjunto depende de la interacción armoniosa de todos estos elementos individuales. Si una pieza de vidrio se comparara con otra, diciendo que tuviera un color o forma diferente, todo el patrón perdería su vitalidad. Es la contribución única de cada pieza la que crea la magia. Sin embargo, en nuestra experiencia humana, a menudo olvidamos que somos estas piezas individuales y essentiales del caleidoscopio. Seleccionamos una pieza y nos centramos en su defecto percibido, y otra y decimos tener su brillantes, olvidando que nuestra contribución única es lo que hace que el patrón general de la vida sea tan rico y dinámico. El dolor de la comparación a menudo proviene de una idea errónea sobre el valor. Inconscientemente creemos que hay una cantidad finita de éxito, felicidad o belleza en el mundo, y que si alguien más tiene más, entonces debe haber menos para nosotros. Esta mentalidad de escasez alimenta la envidia, la rivalidad y una sensación constante de no ser suficiente. Para la verdad es que la alegría no es un recurso limitado. La compasión, la creatividad, la sabiduría y el amor son ilimitados. Cuando celebramos genuinamente el éxito de otro, no perdemos nada. Empleamos nuestra capacidad de alegría, presenciando el florecimiento de la vida misma. El sufrimiento del retoco provenía de su creencia de que, para ser valioso, tenía que ser como el roble o el sauce,
en lugar de reconocer su valor inherente como un retoque único. Mudita nos libera de esta perspectiva extraña, abriendo nuestros corazones a las abundantes posibilidades del florecimiento colectivo para cultivar. Mudita, comenzamos por cambiar nuestro enfoque de las cosas a la abundancia. Cuando ves el éxito de alguien, en lugar de pensar inmediatamente, ¿por qué no yo? O tienen lo que quiero. Haz una pausa consciente, respira, y luego, intencionalmente, elige ofrecer un pensamiento de sincero bien. Que su felicidad continue. Que su buena fortuna se expanda. Me alegro por ellos. Esto no es un acto de simulación, sino un reentrenamiento activo de la mente. Es como cuidar un jardín nuevo, plantando conscientemente semillas de generosidad y alegría donantes. Podrían haber plantado semillas de envidia. Esta práctica, repetida con el tiempo, reconecta gradualmente nuestras conexiones neuronales, convirtiendo la alegría empática en una respuesta más natural y espontánea en edad, la metáfora de la caleidoscopianas. Recuerda que cada pieza es única y esencial para el conjunto. Si una pieza de vidrio azul decidiera ser roja, no solo se causaría angustia, sino que también disminuiría la riqueza del deseo general. El tapes de la humanidad, y de hecho, de toda la existencia, prospera gracias a la diversidad. Tus habilidades únicas, tu temperamento particular, tus experiencias individuales, tu camino específico, no son accidentales. Son las mismas cualidades que te permiten aportar tu brillo distintivo al grandioso y siempre cambiante patrón de la vida. Cuando te comparas negativamente, básicamente le estás diciendo al caleidoscopio que una de sus piezas esenciales tiene defectos, cuando en realidad es perfectamente adecuada para su papel en la belleza que se despliega. Esta práctica va más allá de los logros externos. También comparamos nuestra vida interior. Podremos observar a alguien que parece sereno y decir que nuestra mente estuviera igual de tranquila, sin reconocer los desafíos y triunfos únicos de nuestro propio paisaje interior. Comparamos nuestras respuestas emocionales, juzgándonos por sentir lo que sentimos. Medita nos invita a aceptar nuestra propia experiencia interior, con todos sus matices, y a celebrar los diversos caminos de crecimiento interior que otros recorren, sabiendo que cada camino es válido y contribuye a la riqueza de la sabiduría. La liberación que surge al liberarse del peso de la comparación es profunda. Libera una inmensa energía que antes se consumía en la autocrítica, la envidia y una constante sensación de incompetencia. Cuando dejas de esforzarte por ser alguien más, finalmente tienes la energía para ser verdaderamente ti mismo, para cultivar tus propias fortalezas y florecer con autenticidad, tal como lo haría un retoque si simplemente aceptara su verdadera naturaleza. Te preocupas menos por lo que hacen los demás y te conectas más profundamente con tu propio camino, tu propio crecimiento, tu brújula interior. Tu luz no solo brilla, irradia hacia afuera, sin la carga de comparas con los demás. Esto no significa que dejemos de inspirarnos en los demás. Al contrario, cuando practicamos mudita, podemos inspirarnos genuinamente en los éxitos ajenos sin sentir envidia. Sus logros se convierten en un testimonio del potencial humano, una fuente de esperanza colectiva, en lugar de una crítica personal. Podemos aprender de ellos, celebrar con ellos y sentirnos inspirados por su trayectoria, sabiendo que su florecimiento contribuye a la vitalidad general del caleidoscopio del que todos formamos parte.
El bosque, en última instancia, prospera por cada árbol con su propio propósito único, contribuyendo a la rica biodiversidad del conjunto. Al concluir esta sección, permite que tu conciencia sea siente suavemente en decir. Siente los contornos únicos de tu propia experiencia, las cualidades particulares que te hacen único. Es una obra maestra en desarrollo, una pieza vibrante y esencial del caleidoscopio cósmico. No hay necesidad de comparar, no hay necesidad de esforzarse por ser algo distinto de lo que eres en este preciso instante. Tu valor inherente no depende de la validación ni la comparación externas. Es una verdad innegable que reside en tu interior, esperando ser plenamente reconocido y celebrada. Respira suave y profundamente, dejando que lente tu decir. Al exhalar, imagina libera cualquier impulso persistente de comparar con los demás, cualquier sentimiento de no ser suficiente. En cambio, imagine como una pieza de cristal brillante y única en un hermoso caleidoscopio, brillando con tu luz única, contribuyendo perfectamente al gran deseo en constante cambio. Abraza la alegría de tu propia existencia y la alegría de presenciar el florecimiento de todos los seres. Así mientras te sumerges en la quietud, reflexiona sobre esto. Que las única atenuas al comparar con los demás, y que profunda alegría te espera cuando simplemente permites brillar. ¿Cómo realmente eres? A medida que se revelan los patrones deslumbrantes y únicos del caleidoscopio, y comenzamos a liberar el peso de comparar nuestra brillante singular con la de otros. Surge un paisaje nuevo, a menudo inquietante. La vasta extensión del desconocidos. Es el espacio más allá de nuestros planes, de nuestra zona de confort y de los límites familiares de lo que creemos comprender. La mente humana, programada para la certeza y la previsibilidad, a menudo se alea de este territorio inexplorado, llenándolo de ansiedades, preocupaciones y interrogantes. Este profundo miedo a lo desconocido puede paralizarnos, impidiéndonos dar los pasos necesarios, abrazar nuevas experiencias o confiar en la sabiduría inherente del desenvolvimiento de la vida, aferrándonos hacia una existencia limitada, en lugar de abrirnos a posibilidades ilimitadas. Consider la historia de un barquero experimentado, reconocido por su habilidad para navegar el ancho y sinuoso río que fluía por su valle. Conoce cada recodo, cada roca oculta, cada corriente, guiando a sus pasajeros con confianza y facilidad. Su vida se definía por la certeza de su conocimiento. Una mañana brumosa, una densa niebla descendió sobre el río, más espesa que cualquier otra que hubiera visto. Lo envolvió todo, oscureciendo las orillas familiares, difuminando la superficie del agua y silenciando los sonidos habituales del bosque. El barquero ya no podía ver los hitos que conoce tan bien, en los picos distantes que guiaban su camino. El pánico comenzó a agitarse en su interior. Sus herramientas habituales, su vista, su memoria de la geografía precisa del río, eran inútiles. Temía en calor, perderse o peor aún, zozobrar en las profundidades invisibles. Sus pasajeros, al percibir su inquietud, se angustiaron. Algunos lo instaron a regresar, otros a detenerse y esperar que se disipara la niebla. Pero el barquero conoce las corrientes del río. Esperar en un mismo lugar demasiado tiempo podía ser igual de peligroso. Dudó un largo instante, atrapado, entre el terror de lo invisible y el peligro de la inacción. Entonces, una silenciosa sabiduría se apoderó de él. Cerró los ojos, no para evitar la niebla,
sino para acalar el frenetico parlatio de su mente. Apoya los manos firmemente en el timón, cinchiendo los sutiles movimientos del agua contra el casco. Escucho, no las voces temerosas, sino el suave chapeteo del agua contra su bote, el zumbido casi imperceptible del incesante fluir del río. Empezó a avanzar, lenta y deliberadamente, sin depender de lo que Sierra. Paro en lo que el cinchio, basado en la intuición del invisible camino del río. Confío en la dirección inherente de la corriente, dejándoos guiar por ella, haciendo pequeños ajustes intuitivos sobre la marca. El viaje a través de la nebla fue largo y tranquilo, pero con el tiempo, la nebla comenzó a disiparse, revelando las orillas familiares, y finalmente los condujo sanos y salvos a su destino. El barquero emergió transformado, comprendiendo que la verdadera navegación no siempre consistía en ver el camino, sino en confiar en el viaje, incluso cuando está atravesable el profundo misterio de lo desconocido. El paso del barquero a través de la densa niebla ilustra profundamente nuestra propia relación con lo desconocido. Enhalamos claridad, un mapa desplegado en nosotros, pero la vida a menudo nos presenta tramos de niebla impenetrable. La enseñanza budista, aquí se centra menos en una sola doctrina, y más en cultivar una profunda confianza en el momento presente, la sabiduría inherente del desarrollo de la vida. Se trata de soltar la necesidad de certeza y abrazar el proceso natural de la existencia, que se revela constantemente, momento a momento. Nuestro miedo a lo desconocido a menudo se arraiga en nuestro apego a un futuro predecible, una resistencia a las infinitas posibilidades que se encuentran más allá de nuestra percepción actual. Proyectamos nuestras ansiedades en el vacío, llenandolo con los peores escenarios, en lugar de verlo como un espacio de potencial. Piensa en tu vida hará como un camino sinuoso a través de un bosque. Es ver el suelo bajo tus pies. Quizás unos metros más adelante, pero no puedes ver más allá de la siguiente curva, en lo que se encuentra tras la colina distante. Sin embargo, el camino está ahí. Tu miedo a lo desconocido es a menudo el miedo a esa curva invisible. La inquietud ante el paisaje oculto más allá de la vista inmediata. Decimos un camino despejado y recto, bien iluminado, con todos los obstáculos claramente marcados. Pero la vida rara vez ofrece un viaje tan predecible. En cambio, nos invita a caminar con valencia, paso a paso, confiando en que el camino seguro apareciendo bajo nuestros pies, incluso cuando no podamos verlo lejos. Este miedo proviene de un profundo deseo de control, que, como hemos comentado, a menudo es una ilusión. Este miedo generalizado se manifiesta de innumerables maneras. Es la duda al comenzar un nuevo proyecto porque no se puede garantizar su éxito. Es la ansiedad por un diagnóstico de salud, la fijación en todos los posibles resultados negativos sin conocer el panorama completo. Es la reticencia a abandonar una situación cómoda pero insatisfactoria porque la alternativa es territorio desconocido. Es la preocupación por lo que piensan los demás, porque sus reacciones son impredecibles. Es miedo nos mantiene pequeños, confinados en los límites de lo conocido y seguro, impidiéndonos experimentar la riqueza y el crecimiento que a menudo se encuentran más allá de nuestras limitaciones percibidas. Construimos fortalezas mentales contra la incertidumbre, solo para encontrarnos atrapados entre sí mismos estad. La sabiduría del camino de la confianza reside en comprender que, si bien no podemos controlar lo desconocido,
Si podemos par control nuestra respuesta. Podemos elegir afrontarla con miedo y resistencia, o con curiosidad y una presencia valiente. El barquero, en su momento de profunda incertidumbre, eligió esta última opción. No negó la niebla. Reconoció su presencia, pero luego desvió su atención de lo que no pudo mirar, a lo que se refiere con presencia el timón, el bote, la corriente. Confiaba en el fluir inherente del río, entregándose su guía mientras permanecía activamente involucrado en su navegación. Esta es la esencia de adentrarse en lo desconocido. No se trata de un optimismo ciego, sino de una confianza activa y una conexión consciente con el presente que se despliega. Para cultivar esta confianza, comenzamos por reconocer nuestra incomodidad inherente ante la incertidumbre. Cuando sientes esa presión en el estómago, esa aceleración del corazón, esa avalancha de pensamientos sobre ¿qué pasaría si? Haz una pausa, respira, y simplemente di a ti mismo: aquí está miedo a lo desconocido. Este reconocimiento, sin juicios, crea un pequeño espacio entre ti y el miedo. Ti no eres el miedo, eres quien lo observa. Luego, dirige suavemente tu atención a tu experiencia sensorial inmediata. Siente tus pies en el suelo, la ropa sobre tu piel, el sonido de tu propia respiración. Conectate a la innegable realidad del momento presente, que es el único lugar donde reside realmente la certeza, la metáfora de un camino sinuoso a través de un bosque es particularmente poderoso aquí porque resulta la necesidad de ir paso a paso. Cuando recorres un camino sinuoso, intentar ver el final es inútil y agotador. Solo puedes concentrar en el siguiente paso, asegurando de que sea firme e intencional. El camino se revela al andar. De igual manera, en la vida, cuando nos enfrentamos a un futuro desconocido, se nos invita a concentrarnos en la siguiente acción hábil, la siguiente elección intencional, el siguiente aliento. Cada momento presente, hábilmente navegado, se convierte en la base del siguiente, revelando gradualmente el camino a seguir, incluso si nunca vimos todo el recorrido de antemano. Esto desarrolla resiliencia y una tranquila confianza en que podemos navegar lo que surja. Esta confianza en lo desconocido también se conecta profundamente con la enseñanza budista de impermanencia única que mencionamos antes. Si todo cambia constantemente, la certeza es una ilusión. Aceptar lo desconocido es, en esencia, aceptar la impermanencia. Es comprender que los resultados feos rara vez son posibles, y que la naturaleza misma de la vida es fluir y evolucionar. Cuando nos alineamos con este flujo natural, en lugar de resistirnos a él con miedo, encontramos una profunda sensación de tranquilidad. Nos apegamos menos a resultados específicos y nos conectamos más con el proceso mismo de vivir. Considera cuánta energía podrías gastar preocupando por escenarios futuros que nunca se materializan, o planeando incesantemente para contingencias que tal vez nunca surgen. Esta energía mental, ligada al miedo a lo desconocido, podría redirigirse hacia la conciencia del momento presente, la creatividad o simplemente disfrutar de la belleza de lo que es el barquero. Al liberarse de la vista, logró una conexión más profunda con su intuición y el pulso vibrante del río. Su experiencia le enseñó que existen formas de conocimiento más allá de la comprensión intelectual, y formas de seguridad más allá del control, absoluto. La libertad que surge al liberar el miedo a lo desconocido
es verdaderamente expansiva. Es como salir de debajo de una pesada y sofocante manta de preocupación, y adentrarse en el aire fresco y pura de posibilidades ilimitadas. Cuando ya no estés paralizado por lo que podría suceder, te vuelves capaz de involucrar completamente con lo que sucediendo. Nuevas oportunidades antes inauditas comienzan a revelarse. Tu capacidad de resiliencia crece a medida que aprendes que puedes afrontar los desafíos sin una hoja de ruta completa. Te vuelves más adaptable, más valiente y más consciente de la aventura de la vida. Esto no significa ignorar los riesgos ni ser irresponsable. Significa afrontar la vida con sabiduría y discernimiento, actuando con habilidad basándonos en la información disponible, pero luego liberando la necesidad rígida de resultados específicos. Significa confiar en tu brújula interior incluso cuando el panorama externo es confuso. Significa reconocer que el crecimiento rara vez ocurre en el ámbito de lo perfectamente conocido y predecible. Ocurre en los límites de nuestra zona de confort, en el terreno fértil de la incertidumbre. Así como el camino sinuoso finalmente conduce a nuevas perspectivas, abrazar lo desconocido abre dimensiones completamente nuevas de experiencia y comprensión. Al concluir esta sección, permita que su cuerpo se relaje profundamente, liberando cualquier tensión que pueda estar acumulando relacionada con las incertidumbres futuras. Respire profundamente, permitiendo que cada inhalación sea una suave afirmación de confianza y cada exhalación una suave liberación del miedo. Imagines de pie al borde de ese sendero sinuoso, o sentado en ese boat, envuelto en una suave niebla. No necesita ver todo el camino. Solo necesita dar el siguiente paso o sentir el suave impulso de la corriente. Confía en que está sostenido, incluso en el misterio. Confía en el camino que se despliega bajo sus pies momento a momento. Esta noche, mientras te sumerges en una quietud más profunda, permitid sumergir en la suave incertidumbre del sueño. Y mientras lo haces, reflexiona sobre esta profunda pregunta. ¿Qué nuevo camino te espera para que lo recorras, incluso cuando no puedas ver más allá de la siguiente curva? 10. El don del desapego, navegar por el sinuoso camino a través de la niebla, aprendiendo a confiar en el viaje invisible y abrazando la sabiduría inherente del desarrollo de la vida. A menudo descubrimos una profunda ligereza que surge del soltar. Esta ligereza es la esencia del del desapegos. Comprende que la verdadera libertad no proviene de poseer y controlar, sino de soltar nuestro férreo control sobre los resultados, las posiciones materiales, las ideas rígidas sobre quienes somos e incluso las experiencias que apreciamos. A menudo creemos que aferrarnos a lo que amamos garantizará su permanencia o nuestra felicidad, pero, irónicamente, este apego crea el mismo sufrimiento que buscamos evitar, pues todo es impermanente. El desapego no es apatia ni indiferencia. Es un acto radical de amor que confía lo suficiente en la vida como para soltar, permitiendo que tanto la alegría como la tristeza fluyan a través de nosotros sin estancarse. Imaginemos a un venerado monje budista, conocido por su sabiduría y su estilo de vida notablemente sencillo. Viajaba de aldea en aldea, compartiendo enseñanzas y ofreciendo consuelo, pero no llevaba pesadas técnicas, en el elaborado cuenco para limosnas, en una colección de textos sagrados. Sus únicas posesiones eran las humildes ropas que vestía, un pequeño bastón de madera y un cuenco de mendigo desgastado. Llegaba a una aldea,
se quedaba solo el tiempo que realmente necesitaba y luego, con una discreta reverencia de gratitud, continuaba su viaje. Nunca buscó establecer una residencia permanente, ni acumuló riqueza en estas. Cuando los aldeanos le ofrecían regalos preciosos, los aceptaba con gracia, pero si no tenía un uso inmediato para ellos o no podía dárselos a alguien más necesitado, los dejaba con delicadeza, a menudo colocándolos con reverencia al pie de un árbol o en altar de la aldea, para que otros los enseñaran un día. Un rico comerciante, impresionado por la serenidad del monje, le ofreció un magnífico bastón enjoyado, pensando que honraría su estatura espiritual. El monje lo aceptó con una sonrisa amable, agradeciéndolo efusivamente. Sin embargo, a la mañana siguiente, mientras el monje se preparaba para partir, el comerciante observa con incredulidad cómo el monje colocaba cuidadosamente el bastón. Enjoyado llamó al pozo del pueblo para que cualquiera pudiera tomarlo. «Pero maestro», exclamó el comerciante, «es bastón vale un rescate de rey. ¿Cómo puedes simplemente darlo a otros? ¿No? ¿Decir? ¿Lo tienes?» El monje se giró, con los ojos llenos de serena comprensión. «Mi querido amigo», respondió, «es un regalo hermoso y agradezco de generosidad. Para mi propósito es viajar ligero, sin cargas. Cargar con algo tan preciado, aunque me brinda consuelo. Implicaría también cargar con la preocupación de protegerlo, el miedo a perderlo y el deseo de seguir pasándolo. Estas cosas son más pesadas que cualquier joya. No poseo nada y, por lo tanto, no temo perder nada. Mi verdadera riqueza es mi libertad». El comerciante, inicialmente perplejo, poco a poco comprendió la profunda sabiduría de las acciones del monje. El corazón del monje no estaba cerrado a la belleza ni a la generosidad, pero su libertad era primordial. Comprendió que el verdadero valor no residía en la posesión, sino en la experiencia de la vida misma. Libre de apegos, la liberación sin esfuerzo por parte de este monje de un regalo, incluso magnífico, ilustra perfectamente el poder liberado. De desapegono se trata de privarse, ni de rechazar las cosas buenas de la vida, sino de aceptarlas con ligereza, comprendiendo su naturaleza transitoria. La enseñanza budista de viraje, desapegnamiento, desapego, a menudo se malinterpreta como apatía o indiferencia, pero es precisamente lo contrario. Viraje es una profunda forma de libertad que surge de ver las cosas como realmente son, impermanentes, siempre cambiantes y, en última instancia, inalcanzables. Es una sabiduría perspicaz que reconoce que aferrarse a lo placentero conduce al sufrimiento cuando inevitablemente cambia, y resistirse a lo desagradable también causa sufrimiento. El desapego es la libertad interior que nos permite conectar plenamente con la vida, amar profundamente, perseguir metas con pasión, pero sin la necesidad desesperada de resultados específicos, ni el miedo a la pérdida inevitable. Significa estar presente con todo lo que surge y liberarlo cuando su tiempo ha pasado, como un bailarín que se mueve con fluidez, sin aferrarse a una sola pose por mucho tiempo. Consideremos ahora la metáfora de una joya que, en otoño, una joya se aferra a su rama, vibrante y verde, buscando sustento. Pero con el cambio de estación, comienza un proceso natural. La joya cambia de color con gracia, se suelta gradualmente. Y luego, con una entrega sin esfuerzo, se suelta de la rama y flota suavemente hasta el suelo. No lucha contra el viento. No intenta desesperadamente volver a giras.
completa su ciclo con una profunda aceptación, devolviendo finalmente sus nutrientes a la tierra para nutrir nueva vida. El árbol no se lamenta por la hoja que sí comprende este ciclo natural, sabiendo que su salud y crecimiento continuo dependen de este mismo proceso de liberación. Nuestros apegos a menudo son como esa hoja, aferrándonos con fuerza incluso cuando llega la temporada de cambio, creando lucha y dolor innecesarios. El desapego consiste en aprender a ser como la hoja que sí, confiando en los ciclos naturales de la vida, y soltándose cuando sea el momento adecuado, sabiendo que esta liberación permite un nuevo crecimiento y una vitalidad renovada. ¿En qué aspectos de la vida sientes este apego, esta resistencia a soltar? Se trata de un apego a una identidad particular. Solo tengo éxito si tengo estrabio. O solo soy amado si soy así. Quizás si un apego a las posesiones, miedo a perderlas o una necesidad constante de adquirir más, creando que traen felicidad duradera. Podría ser un apego a una relación pasada, revive recuerdos y aferrarse a lo que fue, impidiendo que florezcan nuevas conexiones. O un apego a un resultado determinado, una expectativa rígida de cómo debería desarrollarse esta vida, que causa angustia cuando se desvía. Incluso, el apego a sentimientos placenteros puede ser una fuente de sufrimiento, ya que los perseguimos incansablemente, temiendo su flujo natural. Cada uno de estos apegos, pursuits que son, crea una cadena invisible que nos ata a algo transitorio y nos hace vulnerables a la decepción. Cuando inevitablemente cambia o desapa, rec, y la práctica del desapego, no significa que nos volvamos insensibles o indiferentes. El mundo estaba agradecido por el bastante enjoyado. Simplemente no neces idea de posarlo. Todavía podemos apreciar nuestras relaciones, disfrutar de nuestras posesiones y trabajar con pasión por nuestras metas. La distinción radica en agar retenemos. Nos aferramos con la mano abierta, listos para recibir y liberar conforme la vida se desenvuelve, o con el puño cerrado, intentando desesperadamente controlar lo que es inherentemente incontrolable. Darajam nos invita a cultivar esta actitud de mano abierta, a comprender que la verdadera seguridad no proviene de aquello a lo que nos aferramos, sino de nuestra capacidad interior para adaptarnos, aceptar y fluir con la naturaleza siempre cambiante de la existencia. Es una profunda confianza en la vida misma. Para empezar a practicar esta del desapego, empieza por observar los momentos de apego. Cuando sientes un deseo repentino por algo o miedo a perderlo, haz una pausa. Pregúntate: ¿me estoy aferrando a esto con la mano abierta o con el puño cerrado? El simple hecho de levar esta suave conciencia a tu relación con las personas, las posesiones o las ideas empieza a aflorar el hogar. Luego, consciente y suavemente, imagina liberar un poco de esa tensión, como si alivias la prisión en tus dedos. No se trata de obligar a despreciar. Se trata de observar el carico, sin permitir que se convierta en apego que te atrapa. La metáfora de una hoja que nos recuerda la profunda elegancia de la entrega. La hoja no se resiste. Simplemente se libera cuando llega su momento. Su belleza en otoño se debe precisamente a que está dejando ir su vitalidad vaniga. Y si, como la hoja, pudiéramos afrontar las transiciones de nuestra vida, el fin de un trabajo, un cambio en una relación, los cambios naturales del envejecimiento, con la misma gracia y aceptación. Y si pudiéramos ver estos momentos,
No como perdidas temibles, sino como ciclos naturales, que dan paso a nuevos comienzos, a diferentes formas de vitalidad. Esta perspectiva transforma el miedo en aceptación, y el aferramiento en liberación. Esta liberación del apego nos permite vivir más plenamente el presente. Cuando no nos aferramos constantemente al pasado, y anhelamos un futuro específico, nos abrimos profundamente a la riqueza de podemos apreciar la belleza de una puesta de sol sin necesidad de que dure para siempre. Podemos amar profundamente a una persona sin necesidad de que cumpla todas nuestras expectativas y de que permanezca inmutable. Podemos perseguir nuestras pasiones sin que nuestra felicidad dependa del éxito externo. Esta conciencia del momento presente es la verdadera riqueza, un tesoro imperdible porque surge constantemente en nuestro interior. El monje, viajando ligero, era libre de responder a cada nueva situación con claridad y espontaneidad. No se sentía agobiado por el pasado y ansioso por el futuro. Sus interacciones eran puras, sin estar condicionadas por el beneficio personal y el miedo a la pérdida. Esta profunda libertad, cultivada mediante el desapego, le permite estar plenamente presente, ser plenamente compasivo y plenamente eficaz en su propósito. Su falta de posiciones personales no era signo de pobreza, sino de una inmensa riqueza interior, un corazón despreocupado y abierto a la inmensidad de la vida. El don del desapego es quizás una de las prácticas más desafiantes, pero a la vez más gratificantes del camino espiritual. Nos exige confrontar nuestros miedos más profundos a la pérdida y nuestros hábitos de control más arraigados. Pero con cada pequeño acto de soltar, con cada momento de liberación consciente, nos desprendemos de una capa de sufrimiento y accedemos más plenamente en nuestra libertad inherente. Es como escalar una montaña. Cada paso innecesario que nos quitamos facilita el ascenso, permitiéndonos finalmente alcanzar la cima con paso ligero y un corazón abierto, listos para abrazar la visión expansiva. Al concluir esta sección, permite que tu cuerpo se relaje por completo. Siente el peso de tus extremidades hundiéndose en la superficie bioti. Imagina tus manos abiertas y suaves, liberando cualquier apego inconsciente. Imagina la hermosa y natural entrega de una joya que, sí, puedes permitir en este momento ser como esa joya, sosteniendo tu vida con ligereza, abrazando los ciclos naturales del cambio y encontrando paz en la profunda sabiduría de soltar. Esto no es una despedida de lo que amas, sino una redefinición de tu relación con él, de una relación de apego desesperado a una de amor amplio e incondicional que permite que te deduce como es. Esta noche, mientras te adentras en una quietud más profunda, reflexiones sobre esto. ¿A qué te estás aferrando? ¿Qué está listo para ser liberado? ¿Y qué nueva sensación de libertad ilimitada te espera cuando te permite ser como la joya que sí? A medida que abrazamos el don del desapego, permitiendo que la vida fluya con mayor facilidad, a menudo se presenta un nuevo desafío, no proveniente de fuerzas externas, sino desde dentro de los confines de nuestras propias mentes. Los caminos interminables y en bucle de cavalacionist es el agotamiento mental causado por la rumia incesante. Al analizar cada interacción pasada, diseccionar cada posibilidad futura y reproducir cada conversación, nuestras mentes, aunque son herramientas poderosas, pueden convertirse en implacables capaces, atrapándonos en un complejo laberinto de pensamientos, impidiéndonos estar verdaderamente presentes
encontra paz over un camino claro hacia. Adelante. Es parlatio interno constante, aunque aparentemente productivo, a menudo conduce a la parálisis. La ansiedad y una profunda sensación de fatiga mental, oscureciendo la simple verdad que a menudo se encuentra más allá del ruido mental. Consideramos la historia de un joven estudiante diligente que buscaba dominar los intrincados senderos de un famoso jardín zen. El jardín era famoso por su profunda simplicidad, pero se decía que su verdadera esencia solo se revelaba a quienes recorrían sus sinuosos senderos de piedra con serenidad. El estudiante, ávido de profundizar en el conocimiento, pasaba horas estudiando mapas del jardín, memorizando cada curva y la ubicación de cada roca y musgo. Antes de entrar en el sendero, planeaba meticulosamente su ruta, considerando cada ángulo, cada matiz de significado que pudiera extraer de cada piedra. Mientras caminaba, su mente era un torbellino de actividad. ¿Tomó el camino correcto? ¿Qué simboliza esa roca? ¿Es este el camino más eficiente hacia la iluminación? Debería haber tomado primero ese otro camino. Mentalmente, volvía sobre sus pasos constantemente, reconsiderando sus decisiones y imaginando innumerables rutas alternativas. Con la cabeza llena de teorías y análisis, el estudiante quedó completamente abrumado. Ve a las piedras individuales, la grava rastrelada, las linternas cubiertas de musgo, pero experimenta dual jardín. La belleza de la luz del sol filtrando entre los árboles, el sutil aroma a pino, el suave canto de los pájaros. Todo esto pasó desapercibido en medio del clamor de sus pensamientos. Se perdió tanto en el mapa mental del laberinto que no pudo ver el camino real bajo sus pies. Sus pasos se hicieron pesados. Frunció el ceño y una profunda frustración se instaló en su corazón. Se esforzaba tanto por comprender el jardín intelectualmente que perdió su sabiduría intuitiva. Se sentía estancado, incapaz de encontrar la paz sencilla de la que otros hablaban, porque sus propios pensamientos creaban un muro impenetrable entre él y el momento presente. Estaba atrapado, no por el deseo del jardín, sino por la implacable complejidad de su propia mente. Una bola de hilo enredada lo ataba más fuertemente con cada huevo bucal analítico. La experiencia de este estudiante refleja nuestro propio descenso al laberinto del pensamiento excesivo. Creemos que al pensarmos, mediante el análisis más difícil encontrar soluciones, ganaremos claridad o evitaremos problemas futuros. Pero a menudo ocurre lo contrario. Nos perdemos en los mismos pensamientos que esperamos nos guíen, acumulando estática mental que oscurece nuestra intuición natural y nuestra capacidad para la simple presencia. La enseñanza budista enfatiza atención plena del pensamiento. Fundamentalmente, el espacio entre pensamientos nos enseña que nuestros pensamientos no son quienes somos, ni necesariamente hechos. Son fenómenos mentales transitorios, como nubes que flotan en el cielo. Cuando podemos observarlos sin enredarnos, sin seguir cada hilo narrativo, empezamos a encontrar una profunda quietud que nos ofrece una comprensión genuina mucho más allá de los límites de la reflexión incesante. Piensa por un momento en tu propia mente como un dala de hilo enredado, cada preocupación un nudo, cada repetición de una conversación un bucle apretado. Cuanto más lo juzgamos, cuanto más intentemos forzar una solución al enredo, más denso y complejo se vuelve. Tiramos de un hilo solo para descubrir que tira de otro, creando un caos aparentemente interminable.
Esta metáfora ilustra la perfección como pensar demasiado en lugar de aclarar a menudo agrava nuestra angustia mental. Nuestras mentes están diseñadas para pensar, planificar y resolver problemas. Pero cuando es pensamiento se vuelve obsesivo, cuando pierde su propósito y simplemente vuelta sin fin, se convierte en una carga, consumiendo nuestra energía y oscureciendo la experiencia simple y directa de la vida. En qué momento de tu vida sientes esta marana de ideas? Es después de una interacción social, repasando cada palabra que dices, preocupándote por cómo te perciben. Es antes de un gran evento, intentando anticipar todos los resultados posibles y planificar para cada contingencia. Quizzes. Si una decisión perpetua que sí, que debate sin cesar, subsando pros y contras hasta que la indecisión te paraliza. O podría ser una herida del pasado, una injusticia percibida, que revisitas una y otra vez, sin poder soltarla. Cada uno de estos momentos es una hebra más en la marana, lo que contribuye a la sensación de agobio y agotamiento mental dada la clave para navegar. Este laberinto no es lugar en reprimir los pensamientos, pues eso solo añade más tensión a la marana. Se trata, en cambio, de aprender a observar los pensamientos sin compromiso, mantener sentado junto a un río, observando cómo flotan las joyas. Cada joya es un pensamiento. No te lanzas al río para intentar detener una joya en perseguir otra. Simplemente las observas flotar, reconociendo su presencia, pero permitiéndoles continuar su camino. Esta es la esencia de la observación consciente del pensamiento. Percibes el pensamiento, debería haber de pero no te involucres en su narrativa. No le echas leña al fuego. Simplemente lo observas surgir y lo observas desaparecer. Esta práctica revela el espacio entre pensamientos para una mente acostumbrada al parlatio constante. Este espacio podría parecer fugaz al principio, casi imperceptible. Pero con la práctica, descubrirás momentos de profundo silencio y quietud que existen entre un pensamiento y el siguiente. Aquí es donde reside la verdadera comprensión, donde la intuición puede aflorar y donde reside la claridad natural de tu mente. El estudiante del jardín zen estaba tan concentrado en el laberinto de sus propios pensamientos que no podía ver el sencillo camino que se abre ante él. Solo cuando logró acalar el ruido mental, la sabiduría innata del jardín, su perfecta simplicidad comenzó a revelarse sin esfuerzo. El silencio no era una ausencia, sino una presencia de profunda paz. El desafío de pensar demasiado es que, a menudo resulta productivo. Nos convencimos de que tengo que pensarlo bien. Tengo que preocuparme por esto para que no suceda. Pero hay una gran diferencia entre la reflexión productiva y la rumiación obsesiva. La reflexión productiva tiene una intención clara, un principio y un fin, y a menudo conduce a una nueva comprensión o a un curso de acción. Pensar demasiado, en cambio, es circular, repetitivo, y rara vez conduce a una resolución. Es la mente dando vueltas, generando calor y agotamiento sin avanzar. Es como hurgar en una herida. Impide que sane, para desenredar suavemente el ovilo. Considera estos pasos prácticos. Cuando notes que estás pensando demasiado, dirige tu atención a tu respiración. Siente la sensación del aire entrando y saliendo de tu cuerpo. Esto te ancla en el presente, interrumpiendo el bucle infinito de pensamientos. También puedes adecuar tus pensamientos mentalmente, pensando, planeando,
preoccupado. Est. Acto de adecuator, crea una pequeña distancia entre ti y el pensamiento, permitiendo observarlo en lugar de dejarte absorber por él. No juzgues los pensamientos. Simplemente obsérvalos y obsérvalos pasar. Cada momento de inactividad es como decidir un pequeño nudo en el hilo en realidad. La libertad que surge al soltar el peso de pensar demasiado es inmensa. Es como salir de una habitación ruidosa y abarrotada a un jardín espacioso y tranquilo. La fatiga mental se disipa, reemplazada por una sensación de claridad y paz interior. Tu intuición, antes ahogada por el parlatio mental, comienza a aflorar con mayor fuerza. Las decisiones se vuelven más claras, no porque las hayas analizado a fondo, sino porque has creado el espacio interior para que surja la sabiduría. Te vuelves más presente en tus interacciones, más conectado con el mundo que te rodea, y más disponible para la alegría genuina. El laberinto, antes fuente de tormento, se transforma en un camino simple y hermoso, que puedes recorrer con facilidad y con plena conciencia. Esta liberación te permite conectar verdaderamente con la vida, en lugar de analizarla constantemente. Puedes saborear momentos de belleza, experimentar emociones plenamente sin analizarlas, minuciosamente y conectar con los demás con autenticidad sin pensar demasiado en cada palabra. La morana de hilos comienza a desenredarse, revelando sus hilos individuales, que luego pueden usarse para tejer algo hermoso e intencional, en lugar de seguir siendo una fuente de frustración. Recuperas el control, no sobre el mundo, sino sobre tu propia mente, eligiendo don centrar tu atención en dad al concluir esta sección. Permite que su cuerpo se relaje profundamente. Respira profundamente en su cabeza, imaginando que cualquier tensión mental se suaviza y se disuelve. Imagine su mente como un lago cristalino y tranquilo, con pensamientos que surgen y se disipan, dejando la profunda quietud intacta. Usted no es sus pensamientos. Es la vasta y silenciosa conciencia que los alberga. Regaliza esa quietud interior. Esta noche, mientras te adentras en una quietud más profunda, reflexiona sobre esto. ¿Qué pensamientos están creando un laberinto? Del que anhelas escapar. ¿Y qué paz profunda te espera cuando simplemente los observas sin compromiso, permitiendo descubrir la espaciosa claridad entre ellos? Después de haber navegado por el intrincado laberinto del pensamiento excesivo, permitiendo que el parlatio incesante de la mente se suavemente. Ahora estamos invitados a un reino de profunda profundidad y de conocimiento inesperado. El poder silencioso de silencio se trata simplemente de la ausencia de ruido externo, sino de cultivar la quietud interior, un desapego deliberado del clamor del mundo y las incesantes exigencias de nuestros pensamientos. En nuestras vidas hiperconectadas y constantemente estimuladas, el verdadero silencio puede resultar esquivo, incluso inquietante. Sin embargo, es en estos momentos de profunda quietud donde a menudo emergen nuestras verdades más profundas. Don la sanación puede regar y don una sabiduría profunda, a menudo ahogada por el ruido, finalmente puede hacerse oír. La sabiduría del silencio es un santuario, un terreno fértil para un profundo autodescubrimiento. Consideramos la historia de un antiguo sabio que vivía en una pequeña ermita en la ladera de una montaña remota. Personas de todas partes viajaban en busca de su consejo, pero sus palabras eran pocas, pero cada una transmitía una inmensa claridad y poder. A menudo, cuando llegaban los buscadores, agobiados por problemas complejos y mentes frenéticas,
el sabio no les ofrece consejo de inmediato. En cambio, los invitaba a sentarse con él en silencio, a veces durante horas, junto a un tranquilo estanque de montana. Los buscadores, acostumbrados a la conversación constante y a la búsqueda de respuestas inmediatas, al principio se sienten incómodos con la mente acelerada y la impaciencia en aumento. Anhelaban que el sabio hablara, que les ofreciera una solución rápida, a medida que transcurrían las horas en una quietud ininterrumpida, con solo el suave susurro de las hojas o el lejano canto de un pájaro, algo profundo comenzaba a cambiar. En su interior, la energía frenética de sus mentes se disipaba gradualmente. Las capas de sus preocupaciones, miedos y cuestionamientos incesantes comenzaban a desprenderse, como la niebla que se levanta del estanque. En esa profunda quietud, sin la distracción de estímulos externos, en la necesidad de expresar sus problemas, las respuestas que buscaban a menudo, simplement, es ser, gir, de dentro de sus propios corazones. Experimentaban una claridad repentina, una profunda comprensión, o una tranquilidad que había estado presente desde siempre, simplemente oscurecida por el ruido. Cuando el sabio finalmente hablaba, si es que hablaba, sus palabras a menudo simplemente confirmaban la verdad que ya habían descubierto en su propio silencio. El estanque en calma, que reflejaba perfectamente el cielo, era su maestro, revelando que la verdad, como el cielo, siempre está presente, para requerir quietud para ser vista con claridad. El sabio comprendió que la sabiduría genuina no se expiar los, pero despertar dentros a través del profundo poder del silencio, la práctica de es sabio. Ilumina hermosamente la sabiduría del silencio. Vivimos en un mundo que nos anima constantemente a llenar cada vacío, con ruido, con actividad, con información. Tememos el vacío, equiparándolo con la soledad o la insignificancia, pero el verdadero silencio no es una ausencia, es una presencia profunda, un contenedor dentro del cual puede surgir la claridad. La enseñanza budista de vipassana o meditación, de introspecciones, trata precisamente de cultivar esta profunda quietud y conciencia para ver las cosas como realmente son, más allá de las capas superficiales del pensamiento y la percepción. Se trata de desarrollar la capacidad de observar los fenómenos, sensaciones, emociones, pensamientos, sin juicio ni reacción, lo que nos permite penetrar en su verdadera naturaleza y descubrir su impermanencia e interconexión. Esta comprensión a menudo surge no del esfuerzo intelectual, sino de la observación profunda y serena. Piensa en la metáfora de un estanque tranquilo que refleja el cielo cuando el estanque se agita por el viento o se la arrollan piedras. Su superficie se altera, y el reflejo se fragmenta, se distorsiona o desaparece por completo. No podemos ver la imagen nítida del cielo, las nubes ni los árboles circundantes. Nuestras mentes a menudo son como este estanque agitado, constantemente perturbadas por los vientos del pensamiento, la emoción y las distracciones externas. Pero cuando el estanque se calma por completo, su superficie se convierte en un espejo perfecto que refleja a la perfección la inmensidad y la claridad del cielo. Este reflejo no lo crea el estanque, simplemente se revela en su quietud. De igual manera, la sabiduría interior, la claridad de nuestra verdadera naturaleza, no es algo que creemos. Siempre está presente, esperando ser revelada cuando la agitación de nuestras mentes se asiente en un profundo silencio. ¿En qué aspectos de tu vida te resistes a esta quietud?
Cierra el miedo e afrontar las emociones incómodas que podrían surgir en la quietud. Una necesidad de estimulación constante, llenando cada momento de sonido o actividad. La creencia de que solo mediante la constante influencia externa se puede aprender o crecer, quizás asociadas al silencio con el aburrimiento o la soledad. Estas son resistencias comunes, ecos de un mundo que a menudo nos enseña a huir del silencio. Sin embargo, es precisamente en estos espacios de quietud donde nuestro sistema nervioso puede descansar de verdad, donde floran nuestras soluciones creativas y donde finalmente se escucha nuestra intuición más profunda. Da la sabiduría del silencio no consiste en escapar del mundo, sino en conectar con él de forma más auténtica y eficaz. Cuando accedemos regularmente a esta fuente interior de quietud, aportamos una nueva calma y claridad en nuestras acciones, decisiones y interacciones. Nos volvemos menos reactivos, más perspicaces y más conectados con nuestros recursos internos. Al igual que el sabio, aprendemos que a veces las respuestas más profundas no se encuentran en una búsqueda frenética, sino en la escucha paciente de la voz silenciosa interior. Para empezar a invitar la sabiduría del silencio a tu vida, empieza con pequeñas pausas intencionales. No requiere horas de meditación inmediata. Encuentra momentos a lo largo del día en los que puedes elegir conscientemente el silencio. En lugar de tomar inmediatamente tu teléfono cuando tengas un momento libre, simplemente siente y respira. Apague la radio de su automóvil durante unos minutos. Y acutamente serenamente con su tío café, simplemente saboreando, oliendo y sintiendo su calor, sin distracciones. Antes de responder a un correo electrónico o una conversación difícil, respira profundo y silenciosamente. Estos micromomentos de quietud intentional son como alisar suavemente la superficie del estanque, permitiendo que las ondas se agiten. Al practicar, notarás que el silencio no está vacío. Está lleno de las sutiles sensaciones de tu cuerpo, el suave ritmo de tu respiración, y el tranquilo surgir y desaparecer de los pensamientos, que ahora puedes observar sin que te atrapen. Este compromiso consciente con el silencio también nos ayuda a practicar observación, sin prejuicio cuando los pensamientos o emociones surgen en silencio. Podemos sentir la tentación de etiquetarlos como buenos o malos, de rechazarlos o de aferrarnos a ellos. Para la vipassana nos enseña a simplemente observar, notando su presencia sin involucrarnos en su historia. Ahí está un pensamiento ansioso. Ha surgido un sentimiento de tristeza. Esta observación desapegada permite que la mente finalmente se asiente por sí sola, como el sedimento que se lentamente al fondo de un vaso de agua. La claridad que permanece es la sabiduría del dot. La liberación que surge al abrazar la sabiduría del silencio es profunda. Es como encontrar un manantial oculto en una tierra árida. La agitación mental disminuye, reemplazada por una profunda sensación de calma. Tu intuición se agudiza. Tus decisiones se alinean más con tu verdadero ser. La creatividad, a menudo sofocada por el ruido mental, comienza a fluir sin esfuerzo. Te vuelves más resiliente ante los desafíos de la vida. Porque tienes una profunda fuente de quietud interior a la que recurrir. El miedo a la soledad se disipa al descubrir la riqueza y la compañía de tu propio mundo interior. Esto no significa aislarse y desconectarse de la vida. Al contrario, te permite conectar con ella de forma más plena y auténtica.
Cuando tu estanque interior está despejado y tranquilo, reflejas el mundo con mayor claridad, comprensión y compasión. Tus acciones se vuelven menos reactivas y más intencionales, arraigadas en una profunda sensación de presencia, en lugar de estar impulsadas por presiones externas o ruido interno. El sabio no se aisló del mundo. Se conectó con él desde una profunda quietud interior, ofreciendo una sabiduría que resonó profundamente por nació del silencio. Al concluir esta sección, permite que tu cuerpo se relaje por completo, entregándose al apoyo que hay debajo de ti. Imagina que tu mente, como esa estanque en calma, se calma y se aclara. Siente la suave quietud en tu interior, un vasto espacio interior donde reside una profunda sabiduría. No necesitas esforzarte por encontrar respuestas. Solo necesitas crear las condiciones para que surjan de lo más profundo de tu ser. Abraza la quietud, porque es aquí donde espera tu conocimiento más profundo. Esta noche, mientras te adentras en una quietud más profunda, reflexiona sobre esto. ¿Qué sabiduría te espera en los espacios tranquilos de tu vida y cómo podrías invitar la profunda claridad del silencio interior a tu existencia cotidiana? A medida que la sabiduría del silencio comienza a permear nuestro ser, ofreciendo un reflejo más claro de nuestro paisaje interior, naturalmente dirigimos nuestra atención hacia afuera, a la intrincada red de nuestras relaciones, conexiones. Y así, con familiares, amigos, colegas o incluso conocidos casuales, son mucho más que simples interacciones. Son espejos profundos que nos reflejan no solo quién somos, sino también nuestras necesidades no expresadas, nuestras heridas sin sanar, nuestros patrones arraigados y nuestra inmensa capacidad de amar. A menudo, las relaciones que más nos desafían son precisamente las que nos brindan las lecciones más profundas, impulsándonos a examinar aspectos de nosotros mismos que de otro modo pasaríamos por alto. Consideremos la historia de un joven dedicado a estudiante llamado Hiroshi, quien llegó a estudiar con un estricto y exigente profesor de caligrafía. Hiroshi veneraba la habilidad del maestro, pero su temperamento le resultaba increíblemente difícil. El maestro era brusco, crítico, y parecía estar siempre insatisfecho con los esfuerzos de Hiroshi, por mucho que éste se esforzara. Hiroshi terminaba cada clase sintiéndose frustrado, incompetente y, a menudo, enojado. Pasaba horas quejándose con sus compañeros de la dureza del profesor, convencido de que éste le estaba haciendo la vida difícil a propósito. Creía que su lucha era enteramente culpa del maestro. Una tarde, tras una crítica particularmente dura, Hiroshi caminaba abatido por el jardín del monasterio. Notó que su mano, que agarraba el pincel de caligrafía, estaba apretada en un puño, con los nudillos blancos, tal como solía aparecer la mano de su maestro. También notó que tenía el seno fruncido, la mandíbula apretada y los hombros encurvados, precisamente la postura que despreciaba en su maestro. En ese momento, una profunda comprensión lo asaltó. El maestro no solo era difícil, la estaba reflejando algo a Hiroshi. La impaciencia del maestro reflejaba la propia impaciencia de Hiroshi consigo mismo y su lento progreso. La severidad del maestro reflejaba el rígido juicio de Hiroshi sobre sí mismo. La naturaleza exigente del maestro reflejaba las exigencias poco realistas de Hiroshi sobre sí mismo. El maestro, aunque aparentemente externo, actuaba como un perfecto espejo pulido, revelando los aspectos invisibles del propio mundo interior de Hiroshi. A partir de ese día, el enfoque de Hiroshi cambió.
Dejo descentras en cambiar al maestro y, en cambio, se concentro en cambiar sus propias respuestas internas. Cuando el maestro lo criticaba, Hiroshi observaba su propia tensión interna y intentaba con delicadeza suavizar su agar del pincel y su autocrítica. Cuando el maestro parece impaciente, Hiroshi reconoce su impaciencia con sus errores y se ofrece un momento de amabilidad. Lenta y sutilmente, a medida que Hiroshi se ablandaba y se volvía más compasivo consigo mismo, la actitud del maestro hacia y acute él también pareció suavizarse, casi imperceptible al principio. La tensión entre ellos disminuyó y Hiroshi descubrió que su caligrafía fluía con mayor facilidad y autenticidad. Ahora que ya no lo hablaba contra el maestro más consigo mismo. Aprendió que las relaciones más desafiantes no eran obstáculos, sino profundas oportunidades para el autodescubrimiento y el crecimiento interior. La transformación de Hiroshi ilustra a la perfección como nuestras relaciones sirven como profundos espejos. Tendemos a proyectar nuestro mundo interior en los demás, y a su vez, los demás nos reflejan nuestras cualidades no examinadas. La enseñanza budista de Prepárate u origen dependiente ofrece un marco profundo para comprender esta interconexión en las relaciones. Enseña que todo surge en dependencia de otros factores. Nada existe de forma aislada. Nuestras experiencias, incluidas nuestras relaciones, no son eventos aleatorios, sino que surgen de una completa red de causas y condiciones, que incluyen nuestras propias acciones, intenciones y reacciones pasadas. Esto significa que nuestra forma de relacionarnos con los demás está fundamentalmente determinada por cómo nos relacionamos con nosotros mismos, y viceversa. No existe un yo verdaderamente independiente que interactúa con un ellos verdaderamente independiente. Más bien, existe una danza dinámica de surgimiento interdependiente. Piensa en tus relaciones ahora como una serie de espejos pulidos. Algunos espejos son claros y brillantes, y reflejan tus mayores cualidades, mostrando tu capacidad para amar, disfrutar y conectar. Otros pueden ser nublados o distorsionados, reflejando aspectos de ti mismo que te resultan incómodos. Tu impaciencia, tus inseguridades, tu necesidad de control, o tus heridas sin sanar. Es importante recordar que el espejo no crear la imagen. Simplemente revela que ya existe. Si no te gusta lo que ves en un reflejo, la solución no es romper el espejo, sino adaptar. De igual manera, cuando una relación te desafía, el enfoque más fructífero suele ser mirar hacia dentro, en lugar de culpar únicamente a la otra persona. Que intenta mostrar esta relación, o el comportamiento de esta persona, sobre ti mismo. En qué aspectos de las relaciones ves estos reflejos con mayor claridad? ¿Es un familiar quien constantemente te provoca impaciencia? Podría ser un reflejo de tu propia impaciencia con tu ritmo de vida, o de tu frustración cuando las cosas no salen según lo planeado? ¿Es un amigo que parece lograr fácilmente lo que deseas? Podría ser un reflejo de tus propios deseos reprimidos o de áreas en las que te limitas. Quizás si una pareja cuyas palabras críticas te duelen profundamente. Podrían ser esas palabras el eco de una crítica interna que llevas dentro, haciendo particularmente sensible al juicio externo. Estas dinámicas desafiantes no tienen como objetivo castigarte, sino servir como poderosas invitaciones a la autoconciencia y la sanación en dad. La práctica de abordar las relaciones como espejos implica cultivar responsabilidad radical. Esto no significa asumir la culpa de todo lo que sale mal,
sino asumir la responsabilidad de tus propias reacciones, percepciones y contribuciones a la dinámica. Se trata de preguntar, ¿qué es mi? Participa en esta interacción. ¿Qué revela esta situación SOBR? Mi patrones desencadenantes mi creencias? Esto te lleva de una posición de victimización a una de autodescubrimiento empoderado. Así como Hiroshi dejo de culpar al maestro, y comenzó a observar sus propias tensiones internas. Nosotros también podemos aprender y usar la fricción relacional como catalizador para un crecimiento personal profundo o dado la enseñanza del origen dependiente, ilustra que nuestros pensamientos, palabras y acciones generan un efecto dominó que moldea las respuestas que recibimos de los demás. Si abordamos una relación con desconfianza, a la defensiva o con el corazón cerrado, es más probable que obtengamos respuestas similares. Por el contrario, cuando cultivamos un corazón abierto, una curiosidad genuina y la disposición a comprender, creamos las condiciones para una conexión más positiva y expansiva. El espejo refleja lo que le aportamos. Para empezar a practicar con el espejo de las relaciones, elige una relación que actualmente te resulta desafiante o provocadora. Cuando surge una interacción o sentimiento incómodo, en lugar de reaccionar o culpar de inmediato, haz una pausa, respira, y luego pregúntate, ¿qué emoción está surgiendo en tu interior? En este momento, ¿qué está provocando el comportamiento de esta persona en ti? Mundo interno? ¿Hay algo aquí que me resulta familiar? ¿Un patrón de mi pasado? ¿O una parte de mí que podría estar negando? Esta introspección es crucial. No intentes arreglar a la otra persona. Busques comprender más profundamente a través de su reflejo. La libertad que surge al conectar con las relaciones, como espejos es transformadora. Te lleva más allá del ciclo de culpa y reactividad, a un espacio de profunda autoconciencia y empoderamiento. Empiezas a comprender que muchos de los desafíos que enfrentas en tus relaciones son, en realidad, oportunidades para sanar y integrar partes de ti mismo. Te vuelves menos dependiente de los demás para tu felicidad, porque te das cuenta de que tu paz interior es algo que cultivas independiente de las circunstancias externas. Tus relaciones se enriquecen, se vuelven más auténticas y más significativas, porque te conectas con ellas desde la conciencia, en lugar de patrones inconscientes. Esto no significa que todas las relaciones serán perfectamente armoniosas. Seguirá habiendo diferencias, desacuerdos y desafíos. Para los abordares con una mentalidad diferente, de curiosidad, compasión y compromiso con tu propio crecimiento, te convertirás en un estudioso de tus propias reacciones, aprendiendo de cada interacción. El espejo polido, antes intimidante, se convierte en una guía confiable que te muestra el camino hacia una mayor autocomprensión y un amor infinito. Dejas de intentar cambiar el reflejo y, en cambio, te concentras en ajustar la fuente. Tu propio ser. Al concluir esta sección, permita que su cuerpo se relaje por completo, liberando cualquier tensión que pueda tener en torno a relaciones difíciles. Imagine un espejo polido ante ti. Observa las reflexiones que surgen, no solo de los demás, sino de tu propio paisaje interior, que se revela a través de su presencia. Inhala la sabiduría que estas reflexiones ofrecen, sabiendo que cada interacción es una oportunidad sagrada para crecer. Acepta la incomodidad, pues a menudo es precursora de una profunda comprensión y una paz duradera. Esta noche, mientras te sumerges en una quietud más profunda,
Reflexiones sobre esto. Q está tratando de enseñarte una relación desafiante sobre ti mismo y cómo podrías usar su reflejo para cultivar una mayor comprensión y compasión dentro de tu propio corazón. A medida que aprendemos y miramos en el espejo polido de nuestras relaciones, descubriendo reflejos que iluminan nuestro mundo interior. A menudo nos encontramos cara a cara con una forma generalizada y insidiosa de sufrimiento. El simile del autojuicio se trata solo de cometer un error. Es la voz interior que critica, condena y disminuye nuestro valor sin cesar, convenciéndonos de que no somos suficientes, buenos, inteligentes y dignos. Esta crítica interna, aunque a menudo se disfraza de motivación para mejorar, erosiona implacablemente nuestra autoestima, sofoca nuestra creatividad y nos mantiene atrapados en un ciclo de vergüenza y dudas. Es como cuidar un jardín donde cada flor que brota es inspeccionada de inmediato en busca de defectos, dejando poco espacio para la belleza espontánea o el crecimiento natural. Consideramos la historia de un joven escultor talentoso que sacaba con crear magníficas obras de arte. Al principio de su carrera, se entregó por completo a una compleja estatua de mármol, trabajando durante meses con meticuloso cuidado. Sin embargo, al acercarse a su finalización, descubrió una diminuta, casi imperceptible, fisura que atravesaba una de las manos de la estatua. Para él, era una imperfección evidente, un fallo catastrófico que arruinaba toda la pieza. Solo veía la grieta, creyendo que mermaba todo su esfuerzo y habilidad. Llegó a despreciar la estatua, viéndola como un símbolo de su fracaso. La escondió en un rincón polvoriento de su estudio, negándose a exhibirla, convencido de que no valía nada, y era un testimonio de su incompetencia como artista. Cargó con la vergüenza de esa pieza defectuosa durante años, permitiendo que eclipsar sus numerosos éxitos posteriores.